Om Agyantimandasya Gyananjala Shalakaya Chakshunmalitam Dina Tasma Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manopistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Upakaramayam Tadati Swaparantikam Namam Vishnupada Krishna Pista Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Govani Pachayane Nivashesha Shunyuvari Pashatari Shatarine Vanchakalpa Tubasha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavadebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Paravanityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so welcome back everybody. Итак, вновь добро пожаловать все. How is everybody? Как вы? You're in good shape or you're tired? В хорошей форме или устали? Chit, tired? No comment. Huh? Still alive. Okay, that's something. Что-то. Anyway, you know, we are doing this retreat purposefully, quite intense, you know. This is on purpose. Так иначе, цель ретрита, то есть как бы сам ретрит, он предусматривает, что будет несколько такая большая нагрузка. Yes, intense. Yes. Напряженно, интенсивно. Yes, just not to allow any time for other things and too much nonsense talk and all that, you know? Чтобы у нас не было много времени на какие-то бессмысленные разговоры и подобного рода. Yes, so this is on purpose like this. It intensifies the focus. То есть такова цель, наша концентрация должна быть усилена. Yes. So before we continue with our discussion, a couple more managerial things. Итак, до того, как мы продолжим нашу дискуссию, несколько таких организационных вопросов. Yes, in regards to the Sankalpa ceremony, I forgot to tell you that, of course, since this is Mahaprasadam from Krishna Balaram in Vrindavan, you're not supposed to just throw it out into the rubbish bin when you get tired of it. И также то есть это касается той церемонии Санкалпы, которая случилась, которая уже была, так как это Махапрасад из Кришна Баларам Мандира, то есть из Вриндавана, то есть вы не должны, когда она вам надоест, вы не должны выбрасывать этот шнурок просто в мусорную корзину. Yes, you have to burn it. Вы должны сжечь ее. Also, if the ends are too long, you can cut them off and also burn them. Также, если концы на узле слишком длинные, вы можете отрезать их и остатки также сжечь. Yes, because some people have bigger wrists, some have smaller wrists. It's difficult to cut, you know, the size that fits everybody perfectly, you know. Так как у кого-то получилось там большие хвосты, у кого-то маленькие, то есть сложно сделать длину, чтобы у всех было одинаково. Yes, so for some it is a little long, so you just cut it off and burn it. То есть если она длинная, вы просто отрежьте ее и сожгите. Yes. Then another thing about the photos. И еще один пункт — это фотографии. How will I get them? I'm a little afraid that you will all run off tonight or tomorrow, and then I will not get my photos. Как я смогу получить их, так как я беспокоюсь, что не смогу взять, вы все разбежитесь завтра или сегодня. Or you collect them from all the photographers? No, for me. For you? Well, how about you collect them from all the photographers? Is that possible? Maybe it's not me, because I'm going to. But tomorrow I will say who will stay here. When are you leaving? Today. So how will I get them off you? The photos? Huh? I give that to somebody. You give to somebody, and that somebody hopefully will give it to me. Maybe yes, maybe no.
Hmm? The cameraman. Okay. Okay, and there were some other devotees too who took photos, but they're already not here anymore. He's outside, so yeah, somehow I need somebody to help me to get the photos. Can we have one person who takes responsibility for this? Yes? Okay, good. Either today or tomorrow, or in the flat where I'm staying, or on Wednesday on the Matadji's program, but somewhere I would like to get them. Yeah? Okay, good. So what else do we have? Yeah, the skits tomorrow, the Senkas. Who is in group V? Tomorrow's group A, B, V. Who is in the V group of the ladies? То есть завтра, то есть что касается сценок в женской группе В, кто... Who is in that group tomorrow? Кто в этой группе находится, завтра будет выступать? Ooh, one person. Looks like she needs a little bit of help. Похоже, что ей нужно помочь. Yes. Will you be happy to help her? Будете рады помочь ей? Yes, whoever is here. Huh? Yeah, but also some people are leaving, so I just want to make sure that there's enough people in the group for tomorrow to play, because maybe it's all those who are already gone. That's why I'm saying. So let's put it that way, whoever would like to take part in the Senka tomorrow, because it's a very nice topic, the poisonous medicine capsule. So please see this lady here, right? Okay? То есть, так как завтра сценка, она будет, ее тема это замечательная тема ядовитой капсулы, то все, кто имеет желание поучаствовать, пожалуйста, обратитесь к этой Матаджи. Yes, and we will define the topic a bit more. The ladies take the poisonous medicine capsule in regards to chanting japa. То есть, and the men take in regards to kirtan, because they more often lead the kirtan, just to make sure they get the point, you know. То есть, чтобы раскрыть тему этой ядовитой капсулы, Матаджи, они больше берут тему джапы, то есть ядовитой капсулы относительно джапы, а мужчины киртан, так как они чаще ведут киртаны. They lead more often kirtan in the temple, so we want to make sure they deeply understand this matter. То есть они чаще ведут киртаны в храме, поэтому мы хотим убедиться в том, что они поймут эту тему лучше. Yes, because this will empower them to give the holy name purely to everyone. Так как это даст им способность давать чистое святое имя. Okay, so who is in the group 3? I just remembered Bengali counting, you know, ek dui tin, you know. So I'm always mixed up with the two programs there, the Bengali and the Russian one. So один, два, три. Who is group 3? Кто в третьей группе? 2. So it looks like he also needs a bit of help. Похоже, вам тоже нужна помощь. Yes. Okay. So please, all your expert actors, here's your chance. Poisonous medicine capsule in regards to kirtan. Пожалуйста, вот лучшие актеры, вот ваша тема ядовитая капсула в киртане. Yes, but also, of course, you should put in the positive thing too, not only all negative, not everything all only poison, but the positive side can be there as well in japa, in kirtan. То есть вы также можете вложить, то есть должны вложить и то, что чтобы все не было только негативным, то есть там должна быть и позитивная сторона, как в теме с киртаном, так и в теме с джапой. Okay. Хорошо. Good. So let's get back to our topic. Давайте тогда вернемся к нашей теме. I hope you're not all discouraged, thinking that
You know, if you can sing or play nicely, you are unqualified to progress or enter kirtan. Я надеюсь, что вы не все как бы отчаялись или разочаровались от того, что не можете как бы правильно, поняли, что не можете правильно участвовать в киртане или воспевать. Yes, no. In the same way, how a beautiful person or a wealthy person is actually not really disqualified from developing bhakti. Точно так же как бы красивый человек или образованный человек, он также для него как бы нет препятствий в получении бхакти. Yes, in the same way, a good musician is also not unqualified to develop bhakti. И также хороший музыкант, он не квалифицирован, чтобы получить бхакти. Yes, but we can say as soon as we have some little opulence, we are in danger of getting proud. Мы просто говорим о том, что если у нас есть какое-то достояние, то мы находимся под угрозой того, чтобы возгордиться. Yes, and this pride is such a big obstacle. И гордость – это очень серьезное препятствие. Yes. Actually, there's a few strong words Prabhupada says in regards to being ambitious. И на самом деле Шрила Прабхупада, у него есть очень несколько серьезных комментариев, то есть слов, которых он говорил по отношению к тому, чтобы быть амбициозным. Yes, this ambitiosna, this is a serious disease. То есть вот эти вот наши амбиции – это серьезная проблема, болезнь. In one letter, Prabhupada writes the following. И в одном письме Шрила Прабхупада пишет следующее. These two things are always side by side, Maya and Krishna. Эти два явления, они всегда идут рука об руку, Майя и Кришна. Maya, Krishna is service and Maya is sense gratification. Кришна – это служение, а Майя – это чувственные наслаждения. Our duty is therefore to be very, very careful. И наш долг в том, чтобы быть очень и очень осторожными. The poison is personal ambition. И яд – это личные амбиции. Yes. Not only in kirtan, in everything. То есть не только в киртане, во всем. Yes. All our service, if it is performed with that mood of personal ambition, is poisoned. То есть все наше служение, которое делается как бы под эгидой этих личных амбиций, все это служение отравлено. Yes, it contaminates everything. The offering is contaminated. То есть оскверняет и отравляет полностью. Right? Even when we offer bhoga to the deities, we usually cover it so nobody is looking at it to try and enjoy it, you know, within their mind. То есть даже когда мы предлагаем Богу божествам, мы обычно накрываем ее для того, чтобы никто не мог, как бы, смотря на нее, желать наслаждаться ею. Yes, and if a dog sees the offering, then already contaminated, because the dog cannot definitely not control his mind, you know. И если, допустим, собака посмотрит на Богу, то она однозначно считается оскверненной, так как собака, она не может контролировать свои чувства. Yeah, so any offering where we have some desire to enjoy it is considered contaminated. И любое подношение, как бы любое подношение, в котором у нас есть какая-то, на котором у нас есть какое-то желание наслаждаться, оно считается оскверненным. Yes, because it is meant for Krishna's enjoyment. He should enjoy it first, at least. You know? Оно предназначено для Кришны, и, по крайней мере, он должен ею первым насладиться. Yeah, so personal ambition means that we are trying to enjoy first the result. И личные амбиции, они подразумевают то, что мы пытаемся первыми насладиться результатами. Yes, that we are doing it for our recognition and glorification. То есть мы это делаем для того, чтобы получить признание и нас прославили. Yes, and that is a very strong and subtle form of sense enjoyment, you know. И это очень сильная и тонкая форма чувственного наслаждения. And the more subtle sense enjoyment, the desire for sense enjoyment is, the more difficult it is to purify. И чем тоньше вот это вот желание чувственного наслаждения,
тем сложнее его искоренить. Yeah, that's why as we become more advanced in Krishna consciousness, Krishna is testing us more and more severely. Поэтому с течением нашего прогресса, чем дальше мы движемся, тем серьезнее и суровее становятся испытания, которые посылает нам Кришна. Yes, the tests have to become more heavy to really dig so deep, to pull out these most subtle contaminations. То есть и они должны становиться все серьезнее и серьезнее, так как это как бы постепенно идет, Кришна, он раскапывает наше сердце все глубже и глубже, чтобы вытащить из него эти осквернения. Yes. Also in Nectar of Devotion, Prabhupada says one interesting thing. В Таре преданности Шрила Прабхупада говорит одну интересную вещь. When I read this, it really deeply affected me. Когда я это прочитал, это произвело на меня очень сильное впечатление. And I so often remember this. И я очень часто вспоминаю это. So Prabhupada says, anyone who has any desire or aspiration for satisfying his senses, то есть Шрила Прабхупада говорит, что любой, у кого есть какие-то надежды или ожидания, desire or aspiration to satisfy his senses, для того, чтобы, то есть у кого есть желание или надежда удовлетворять чувства, by becoming more and more important, становляясь все более и более важным, either in the material sense or in the spiritual sense, в материальном или в духовном смысле, he actually cannot really relish the really sweet taste of devotional service. то он на самом деле лишается способности почувствовать настоящий вкус преданного служения. So in other words, as long as we have this desire in their heart of wanting to become a more and more important person, Иными словами, пока у нас есть в сердце, пока там теплится это желание стать все более и более важной личностью. even in a spiritual sense too, not only in a material sense. То есть не только в материальном смысле, но и в духовном также. As long as we have that desire in the heart, we actually cannot really taste the sweet taste of devotional service. То есть пока у нас в сердце есть это желание, мы не можем почувствовать этот сладкий вкус преданного служения. Yes, and that starts with chanting. И начало этого в воспевании. Yes. So as long as we have this ambition, or I want to be recognized, I want to be important, we cannot taste the really sweet taste of the holy name and any other kind of service. То есть пока у нас есть это желание быть важными, получить признание, мы не можем почувствовать вкус преданного служения. Yeah, so when I read this the first time, it really shook me up, Поэтому, когда я первый раз это прочитал, это просто шокировало меня. Yes, I thought, well, I do want to taste the really sweet taste of devotional service, so I better give up this desire of wanting to be an important person, otherwise I cannot taste it. Here Prabhupada says it. Я подумала, нет, я же все-таки хочу испытать этот сладкий вкус преданного служения, поэтому я подумала, что я лучше оставлю все эти желания, так как Шрила Прабхупада пишет, что не оставив их, невозможно испытать вкус преданного служения. Yes, we should not think, oh, nobody notices what I carry in my heart there. Мы не должны думать, что никто не видит того, что... мы не должны думать, что никто не видит то, что я лелею в своем сердце. Yes, yes. See, when we clean a room, sometimes when we clean, we just sweep the dirt under the cupboard. Иногда, когда мы прибираемся в комнате, мы можем просто замести всю грязь под ковер. Yes, and then we think nobody will see it. It looks very clean. Let the dirt be under the cupboard. И мы можем подумать, что никто этого не заметит, так как вроде бы чисто, просто заметая ее под ковер. Yes, but in spiritual life doesn't work like that, Но в духовной жизни такой принцип, он не работает. Yes, just sweeping the dirt under the cupboard and thinking nobody will notice, То есть заметать грязь под ковер и думать, что никто не увидит, это не работает. Yes, no, the dirt under the cupboard
it becomes all smelly and all kinds of mushrooms are growing there and becomes really nasty, you know. То есть и вот эта вот масса под ковром, она загнивает, там появляются различные грибы и прочее. Yes. So we really have to clean it out, you know. Поэтому мы на самом деле должны избавиться от этого. Yeah, so this desire of wanting to be recognized and important is such a deep thing. Поэтому это вот желание иметь признание и быть важным, оно очень глубокое. Yes, and it comes out in so many little ways. И оно проявляется очень многими и, казалось бы, незначительными способами. Yes, there are a million ways how that comes out, how that manifests. То есть есть миллион путей того, как это может проявиться. How we dress, how we walk, how our hairstyle is. You know? Как мы одеваемся, как мы ходим, какая у нас прическа. How we laugh, how we talk, Как мы how we do anything. It can come out, you know. Как мы смеемся, как мы говорим, да все что угодно, это все проявляется. Yes, it's a very subtle thing, but because it's consciousness, it comes out through any activity. Yeah. То есть это очень тонкая вещь, но так как она находится в сознании, то есть она проявляется через любую деятельность. Yes, this consciousness is a very interesting topic to more deeply understand how it comes out and how it, you know, affects the atmosphere, you know. То есть на самом деле тема сознания – это очень хорошая тема для более глубокого разбора, то есть то, как оно проявляется и как оно влияет, как оно выходит. Yes. In one purport, Prabhupada makes a really funny comment, one of my favorite ones. В одном комментарии у Шрилы Прабхупады есть очень смешной как бы отрывок, то есть один из моих любимых. Prabhupada says, in the material world, even an ass enjoys his own sound vibration. То есть он говорит о том, что в материальном мире даже осел наслаждается собственными звуковыми вибрациями. Yes, even an ass, he enjoys his own sound. То есть даже осел он наслаждается своим звуком. Yes. You know, thinking, oh, my sound is so beautiful. Everybody should hear it. Он думает, вот те звуки, что я издаю, они так прекрасны, и все должны слышать. Yes, but then Prabhupada says in the spiritual world the mood is completely different. И далее Шрила Прабхупада говорит, что в духовном мире настроения абсолютно другие. They are even the most beautifully singing birds. They rather want to hear the glories chanted by the bees. То есть там даже самые сладкоголосые птицы, они желают услышать те прославления, которые делают пчелы. Yeah, even though the bees don't sound so amazingly beautiful, you know. Хотя пчелы, они не звучат так шокирующе прекрасно. Yes, but the birds who sing very, very beautifully, they think, no, the bees, I want to hear from them. They sound so much nicer than me. Но птицы, у которых прекрасный голос, они думают, нет, я лучше буду слушать от пчел, они гораздо лучше меня. Yes, but in the material world, even the ass thinks his sound is most beautiful and most attractive. Но в материальном мире даже осел думает, что его звуки самые красивые и привлекательные. Yes, so we all have a little bit of this ass-like mentality there, you know. Поэтому у нас у всех есть немножко от этого ослиного менталитета. Yes. And we like to hear our own sounds. И нам нравится слушать наши собственные звуки. Yeah, so we have to be very introspective and discover this tendency in us. Поэтому наш взор, он как бы должен быть направлен внутрь, мы должны увидеть там это. Yes, I mean even when people they shout in the kirtan, Jai Haribol, Prabhupada, Nityananda, all this, we have to be very careful. Maybe we are just again having this ass-like mentality of wanting to be heard. Как, например, даже в киртане иногда, когда там, то есть восклицают Джай, Харибол, Джай Прабхупада, Нитьянанда, возможно, то есть надо быть осторожным, возможно, это то, через что проявляется вот этот вот ослиный менталитет. То есть, возможно, мы просто хотим, чтобы нас услышали и заметили. Maybe.
возможно. Yes, we should have a look there, you know. То есть это нужно посмотреть внутри, то есть необходимо. Yes, yes, because now, after this whole discussion, we can understand all this shouting, actually it contaminates the atmosphere if it is not in pure consciousness. Так как то есть после всего услышанного мы можем понять, что все эти выкрики, если они сделаны не в правильном настроении, то они оскверняют атмосферу. Yes, it does. То есть на самом It деле does contaminate the atmosphere. они на самом деле оскверняют атмосферу. And we don't want to do that. И мы не хотим, чтобы такое Yes, происходило. what for? We are not giving any benefit to others, and we are not getting any benefit. You know? То есть какой смысл? Мы не делаем благо другим и себе также. Yeah, so I'm not at all a friend of all this shouting, you know. Поэтому я как Don't бы like it. я не очень одобряю все эти выкрики, мне не нравится. Yes, because I can immediately feel the energy, the consciousness with which this shouting is done. Потому что я сразу могу почувствовать вот эту вот энергию, вот это вот сознание, с которым был сделан этот выкрик. Yes, not uplifting. То есть не очень возвышенно. Yes, all this shouting, I always say, all this shouting is part of the football culture. То есть я часто говорю, что все вот эти вот выкрики — это часть футбольной культуры. Yes, belongs to the football field. There you can shout, you know. То есть лучшее место для этого — это футбольное поле. Yes. Okay. One other thing is, you know, this whole discussion that we are looking at the empty medicine capsule and the full medicine capsule, this is definitely not meant that we point the finger at others and judge others around us. И так, и следующий пункт — это вот мы в наших беседах о пустой капсуле, о полной капсуле, но все это не тема и не повод того, чтобы показывать на кого-то пальцем и осуждать. Yes, this danger is always there when we have such kind of discussions. То есть и всегда есть вот такая вот угроза в подобного рода разговорах. Yes, but of course, then we will only commit offense. You know? Но, конечно, если мы будем поступать таким образом, мы будем совершать ошибки. It is meant to deepen our relationship with the holy name, so we become conscious of all these things. То есть просто это все предназначено для наших развития отношений со святым именем, чтобы мы осознали все эти вещи. So it is meant to start with ourselves. You know? That's what it's there for. Поэтому цель этого для того, чтобы мы начали с себя. Yes, that we look at ourselves. Am I taking empty medicine capsules? Am I taking poisonous ones, or maybe distributing poisonous ones? То есть, чтобы мы посмотрели на себя и осознали, то есть, принимаю ли я пустое лекарство или ядовитое, или распространяю ли я ядовитые лекарства. Yes, that's what it is meant for. Not to point the fingers at others and say, oh yes, he is distributing poisonous capsules, I will not come to his kirtan. То есть вот в чем предназначено, не для того, чтобы тыкать пальцем на кого-то и говорить, да, вот он, наверное, он распространяет ядовитые капсулы, на его киртан я не пойду. Yes, that's very dangerous mentality, and it's definitely not the purpose of this whole discussion. То есть это очень опасное умонастроение, и это не те выводы, которые нужно сделать из этого. Yes, that's why these retreats are actually meant for those devotees who are more seriously practicing. Поэтому эти ретриты, они предназначаются для преданных, чья практика, она более серьезна. Yes, otherwise, if very near for our devotees hear this, then because we all have this fault-finding mentality, then we simply use this whole discussion simply to commit more offenses. Так как если менее опытные преданные будут на этом ретрите, то есть здесь они могут взять очень много нового для того, чтобы искать ошибки в других, так как наше сознание оно настроено на это, и просто искать. Yes. Today we will give time for questions. Сегодня у нас будет время для вопросов. Since it is such an important topic. То есть, так как это такая важная тема. So before we continue here, I do want to
move on to the kirtan etiquette and so on, the last points there in our lesson. But until now, are there any questions about this discussion of kirtan, japa, poisonous medicine capsule? И пока мы перейдем к теме этикета киртана, есть ли какие-то вопросы по пройденным материалам, по киртану, чапы, пустым обсудить? Сегодня на лекции по Шримад-Бхагаватам вы говорили тоже о том, что должно обязательно человек должен сидеть. Но если, допустим, я могу только 3-4, минут 20-30 высидеть, а потом я просто медленно начинаю ходить, нормально ли это? На Шримад-Бхагаватам? Нет, время джапа. Время джапа. Я говорю, что сегодня говорили просто Матаджи Деваки. You said that during the Shrimad-Bhagavatam, on the Shrimad-Bhagavatam, you said that it is important to sit for japa, but what can I do if I can sit only 20 minutes and then I stay and walk? Prabhupada was also often walking up and down and chanting. He was not sitting only. Шрила Прабхупада, он часто ходил во время джапы, он не сидел. Yes. It was well known that Prabhupada used to, pace up and down in his room when he was chanting. То есть это общепринятый, общеизвестный факт, то, что Шрила Прабхупада, он прогуливался по своей комнате, когда повторял джапу. So, maybe we can say if you sit, then maybe it is a sign of, for us, not for Prabhupada, but for us, that we are concentrating maybe more or something, or we are less restless or something, maybe. То есть, возможно, если мы будем сидеть, то для нас, только для нас, не для Шрилы Прабхупады. То есть для нас это будет означать, что, возможно, мы менее беспокойны. То есть... But then again, it can be also the other way round, Но и наоборот, то есть это может означать абсолютно противоположное. For example, when we talk on the phone and we have some really important matter to discuss, we usually like to walk up and down and then we can concentrate better. Например, когда у нас серьезный разговор, иногда мы можем ходить вперед и назад для того, чтобы, то есть, и это помогает нам лучше сконцентрироваться. Yeah, simply because the brain gets more blood because you're walking, Так как в мозг поступает больше крови из-за движения. Yeah, so as far as I know, there's no hard and fast rules in this. Насколько я знаю, строгих правил здесь нету. Whatever works best for you, as long as you understand the principles. То есть, что вам лучше, то есть, главное это понимать принципы. See, that's why I never get into details. И поэтому я не вдаюсь в детали. I always like to analyze the principles. Мне всегда нравится анализировать принципы. And if we understand the principles, then the application follows automatically. Если мы понимаем принципы, то что все, что следует за ними, мы понимаем автоматически. Yes, but if we don't understand the principles, then we are confused over the details. One person says, no, you should sit and chant. One person says, no, you can walk up and down and chant. So what is right and what is wrong, Then we get confused, but if we understand the principles, then we are not confused, То есть, часто, если мы не понимаем принципы, то вот это большое различие в деталях, оно нас чаще всего запутывает, так как один человек говорит, нужно сидеть во время джапы, другой говорит, что можно ходить, но если мы понимаем принцип, то есть... Yes, the principle is attentiveness on the level of the body, mind and heart, especially heart. So, how you do this, you can do it standing on your head if you like, I don't mind. If that helps you to be deep and prayerful there within your heart, then all right, stand on your head, То есть, основные принципы, это внимательность на уровне тела, ума и сердца. Если вам в этом будет сопутствовать состояние на голове, то ради Бога. Okay. Yes. Как сделать так, чтобы имена Кришны, они были реально обращением к личности, а не просто пустым звуком?
как представить, например, что ты к личности обращаешься, и что имя нет личного Господа. How can I understand that when Krishna moves, I'm not different from Krishna? And how can I, when I'm chanting its names, to understand that they are going directly to Krishna, not this void sound? Well, that's something we cannot understand with our intelligence. Krishna has to reveal. То есть это то, что мы не можем понять своим интеллектом, это то, что Кришна должен проявить. Yes. So for the time being, you simply try and accept that. То есть и вы просто примите это, что вот пока вот это так вот. Yes, and you simply try your very best to chant how you should chant, like the child crying out. И максимально прикладываете усилия воспевать правильным образом, как ребенок. Yes, you simply try your best. Просто прикладывайте те усилия, которые вы можете. And then if you parallel develop your service mood to the devotees and to Krishna, then Krishna will reveal. И если вы параллельно будете развивать настроение служения Кришне и его преданным, то со временем Кришна он откроет. Yes, in Nectar of Devotion, Prabhupada says, a devotee who has developed his spontaneous service mood, he can very naturally understand the holy name, how Krishna is the holy name. То есть в «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада говорит о том, что тот преданный, который развил спонтанное отношение, то есть развил настроение спонтанного служения, он очень легко может понять, что Кришна не отличен от святого имени. Yes, we can understand it only through our service attitude, then Krishna will reveal. То есть мы это можем понять только через наше настроение преданности, и тогда Кришна он проявится. Yes, so you simply rest assured that Krishna will reveal. Поэтому Кришна обязательно он проявится. Надо Yes. нужно как бы ждать. Как воспевать настроение беспомощности, если мы знаем, что Кришна он в сердце, он в каждом атоме, вот как вот это вот настроение беспомощности развить? How to chant the mood of Helplessness. if we know that Krishna is in our heart, he is in every atom of the moon. So why do you think that knowledge that Krishna is in the heart and in every atom that stops us from feeling helpless? Почему вы Well, думаете? what's the connection between helplessness and Krishna being in every heart and every atom? I don't understand. Он помогает, говорится, что когда преданный делает шаг навстречу ему, то он делает там 100 шагов навстречу. В любом случае мы воспеваем, это уже какой-то шаг. Вот. И как вот, не могу понять, как вот это беспомощность, настроение беспомощности, как ее культивировать. То есть он помогает нам. So it is known that if we make a step, or Krishna makes 100 towards us, and Yes. it is known that Krishna helps us, and chanting right now is kind of a step. So how to develop this mood of helplessness? Well, it's a question of humility. Это вопрос смирения. The more we become actually humble, the more we realize our insignificance. Чем дальше мы развиваем наше смирение, чем сильнее мы понимаем нашу незначительность. And the more we realize how powerful Maya is. И тем сильнее мы осознаем, насколько сильна Майя. And then we always feel alert in fear, how Prabhupada says. A devotee should always be alert in fear. То есть и тогда мы всегда осторожны и чувствуем страх по отношению к Майе. Yeah, so and then you feel helplessly dependent on Krishna. И тогда вы почувствуете эту беспомощную зависимость от Кришны. So ultimately it's simply a question of humility, you know. То есть это вопрос смирения. Yes, that we feel needy of Krishna's mercy. Что мы чувствуем необходимость в милости Кришны. Yes, a proud person will not feel needy of Krishna's mercy. То есть гордый человек, он не будет чувствовать нужду в милости Кришны. Because he thinks he's so great and he can do it all alone, you know. То есть так как он думает, что он так велик и все может сделать сам. Okay. Last question.
как можно понять ритуал санкалпы, который говорит? Sankalpa. Как можно понять? Потому что иногда нас спрашивают, что у вас на руке вот такая What to meditate? красная полосочка, это что? Боитесь глаза, если не помните? How to properly understand this ritual of Sankalpa, because people often ask us what kind of red thread we have Well, Повторите вопрос, пожалуйста. say in Russian. То есть вопрос заключается в том, что как правильно объяснить ритуал, понять ритуал санкалпы, так как иногда нас спрашивают, что это, то есть, что это за красный шнурочек, вы боитесь кого-то с глаза. Well, first of all, not every red thing that people wear around the wrist, Hindus wear, they are part of a sankalpa ceremony, То есть не всегда красный шнурочек на запястье это признак санкалпы, как, например, в Индии многие носят. Yes, people wear any maha around the wrist. Люди носят различные махапрасады вокруг Yes, запястья. like last week I was in Germany for Nrsimha Chaturdasi. They were bathing Lord Nrsimhadev, and then the gamsha of Lord Nrsimhadev, they were ripping up in little things, and we were getting that, and you can tie it around your wrist and have the maha of Lord Nrsimhadev there. So it's not a sankalpa, То есть, например, на прошлой неделе я была на Нрисимха Чатурдаши, и там in Germany. в Германии, и там на омовении Господа Нрисимхадева, после омовения его гамчу в конце рвали и как бы обвязывали вокруг запястья, но это как бы не санкалпа. Yeah, so not anything we wear around the wrist is part of a sankalpa ceremony, Не все, что мы носим на запястье, часть санкалпы. But our little thing is meant to be a sankalpa ceremony. Но наш маленький шнурок это должна быть часть церемонии санкалпы. And it simply means when we get this, we make a deep wish in our heart in regards to our relationship with the Holy Name. И когда мы получаем его, просто мы должны как бы сформировать внутри это сильное желание по развитию отношений со святым именем. Yes, and by getting this little maha shnur there, it will remind us. It's something we take home. И этот маха-шнурок, он будет напоминать нам об этом, и мы уедем с этим домой. And then sometimes maybe when we take bath in the morning before japa time, we see it and we remember, and we, it might help us to chant nicely. И, возможно, иногда на утреннем омовении перед джапой мы увидим его, и он поможет нам на джапе. То есть этот процесс обязательно должна быть какая-то теория, философия для того, чтобы мы поверили в это, потом это произошло. Это не так происходит. Вот я завтра устраиваю санкалпу. Правильно я понимаю? So it's difficult, то есть это как бы сложный процесс, нужны основания. Вся философия, да, человек, чтобы он понял это, потом это придется как-то So it's not a simple thing, санкалпа, то есть чтобы организовать санкалпу. So to make sankalpa ceremony, we have to explain to people something, give them philosophy, and only after that. Let's not make it more complicated, Давайте не будем усложнять. It's complicated for the complicated and simple for the simple. Let's be simple here. Сложно для сложных, простое для простых. Давайте будем. The word sankalpa simply means intention. То есть слово санкалпа означает намерение. So we simply want to finish this holy name retreat with some intention in regards to our chanting. То есть просто. Otherwise, what's the use, То есть мы просто хотим закончить наш ретрит каким-то такой решимостью по отношению к святому имени, а иначе в чем смысл? Yes, we want to take some deep intention home. То есть мы хотим взять с собой домой какое-то серьезное намерение. Right? So it's not some big mystical thing there, Let's not make it into something really far out, It's simply a bit of maha. And we do something there, make some intention, То есть это не мистический атрибут, это просто махапрасад, поэтому давайте не будем давать ему. Okay? Okay, let's move on.
So, we were saying how kirtan has to be entered in the mood of service. Итак, мы говорили о том, как в киртане нужно участвовать в настроении служения. Who are we serving? И кому мы служим? Krishna. Any other suggestions? Еще какие-то предположения? Huh? The Lord, well, that's Krishna. Any other suggestions? Devotees, yes. Any other suggestions? Sri Harinam Prabhu, yes. All living beings, yes. What about the Maha Mantra? Что насчет махамантры? We want to serve in a very practical way. We serve the Maha Mantra. Мы хотим, чтобы наше служение было практическим, поэтому мы служим махамантре. Yes, of course the other services are also very true. Devotees, general living entities, Krishna, Sri Harinam Prabhu, it's all true. But more precisely, the Maha Mantra is the focus, it's the center of the kirtan, it's the Maha Mantra. И, конечно же, центром киртана все-таки является махамантра. Конечно, все остальные служения таких живым существам, Кришне, преданным, они также имеют место, но центр это все-таки махамантра. Yeah, so anybody who takes part in the kirtan should be desiring to serve the Maha Mantra. Поэтому любой, кто участвует в киртане, он должен желать служить махамантре. Yes. Not to use the Maha Mantra for his own enjoyment, you know? А не для того, чтобы использовать ее для своего чувственного наслаждения. Yes. So now, remembering, you know, how the consciousness, especially of the kirtan leader, is so important. И теперь, помня о том, насколько важно особенно влияние ведущего киртана, сознание его. Let us try and collect some rules of etiquette. Давайте попробуем определить некие правила этикета in regards to kirtan. Относительно киртана. What can you think of? Rules of etiquette of behavior in regards to kirtan. То есть правила поведения на киртане. Yes, remembering these two things, that the consciousness of those singing and playing is very, very important. То есть помня, что сознание, то есть влияние сознания тех, кто играет и поет, очень-очень сильно. And remembering that the Maha Mantra is the center of the kirtan. И также помня то, что махамантра является центром киртана. What kind of rules of etiquette and behavior can we draw from this? Какие мы можем отсюда извлечь правила этикета и поведения? Yes. Киртан должен воспевать старшие преданные, которые хорошо читают джапу. Старшие преданные, опытные. Yes, very good, excellent. Repeat it through the microphone in Russian. То есть киртан должен вести старший преданный, у которого хорошая джапа. Yeah, so you got two elements there in your answer. То есть в вашем ответе есть два элемента. The first element is that the more senior devotees should lead, you know? И первый элемент. More advanced. И первый элемент заключается в том, что более старший, более продвинутый преданный должен вести. Yes, in other words, we should not be so eager to lead. То есть, иными словами, мы не должны проявлять чрезмерного рвения для того, чтобы вести киртан. Especially not in the presence of senior devotees. Особенно не в присутствии старших преданных. Actually, this is considered very rude and uncultured. На самом деле, такое поведение считается очень грубым и некультурным. Yes, even not only in regards to singing, but also speaking, you know, and giving a lecture or something. То есть это также относится и к тому, чтобы давать лекции. Yeah, if there's a senior devotee present
a senior preacher visiting, and then, oh, I am so eager now to give the Bhagavatam class in his presence. This is very То есть, если, uncultured. то есть, если есть старший проповедник, старший преданный, а нас просто очень, нас разрывает от желания дать лекцию, то это очень некультурно. Yes. As a rule, we should always be invited. Как правило, нас всегда должны приглашать. Yes, we should never run to the microphone, whoever has the strongest elbow is there and leads, То есть мы не должны бежать к микрофону, просто распихивая всех локтями. Yes. And then you were saying those who chant good japa. И второй аспект, то, что вы сказали, это хорошее повторение джапы. So that brings in another element. И это вносит еще один элемент. What is more important, japa or kirtan? Что более важно, джапа или киртан? Все важно. Huh? Я слышал ответ, что это как вода и еда, то есть это незаменимые вещи. Yes. Well, he says he's heard both, one and the other. Yes, well, in one sense we can say more important for all the living entities is kirtan because they get more benefit. Мы можем сказать, что с точки зрения всех живых существ более важен киртан, так он дает им благо. But japa is the basis, the foundation to kirtan. Но джапа это основа, это фундамент киртана. Yes. There's no meaning to kirtan if it is not based on good japa. То есть о киртане не может быть речи, если он не основан на хорошей джапе. Yes. These professional kirtaniers we were talking about this morning, they all don't chant japa, of course. Все эти профессиональные киртании, которых мы обсуждали, они, конечно же, не повторяют джапу. Those Bengali kirtanier groups, they don't chant japa. Все эти бенгальские киртан-группы, они не повторяют джапу. Yes, and also we are promising at initiation to chant 16 rounds of japa. We are not promising 2 hours kirtan, И также на инициации мы обещаем повторять 16 кругов джапа, а не 2 часа киртана петь. Yes, so japa is so much more hard internal work, То есть и джапа это гораздо более тяжелая внутренняя работа. Yes, in kirtan you can still enjoy the nice music, То есть так или иначе в киртане вы можете наслаждаться хорошей музыкой. Yes, but in japa you actually have to do more internal work. Но в джапе вы должны больше совершать внутреннюю работу. And only after doing that internal work we are actually qualified to sing kirtan purely. И только после этой тяжелой внутренней работы у нас появляется квалификация, чтобы чисто петь киртан. Yeah, so in kirtan much more easily this enjoyment mood of making a show comes in, much more easily than in japa, То есть в киртане гораздо легче поднимается вот это соблазн насладиться им как музыкальным шоу, чем джапой. Yes, so that's why kirtan needs that basis of solid and good japa. Поэтому киртан, он нуждается в фундаменте своем в очень хорошей основательной джапе. Yes. Otherwise there's no purity in the kirtan. А иначе в киртане не будет чистоты. Yeah. It's good to be very clear in this, То есть в этот момент очень хорошо быть чистым. Yes, because very easily we have this sahajya mentality, thinking, oh yes, just Harinam Sankirtan is the way to go. We don't need anything else, simply only Harinam, Потому что нас очень легко может подхватить это настроение сахаджи, что вот только харинама, только пение, нам не нужна джапа. Yes, but no, Harinam Kirtan needs that foundation of japa to be pure, to have any shakti, То есть харинама санкиртана, то есть киртан, он нуждается в хорошей джапе для того, чтобы быть чистым. Even in regards to Indra Prabhu, we often forget that he was a very dedicated pujari.
You know, we tend to forget this. Также у нас есть тенденция забывать, наверное, например, об Индре Прабху, что он был очень педантичным пуджари, Yes, yes, he was dressing the deities every single morning there in Krishna Balaram Mandir, you know. То есть в Кришна Баларам Мандире он каждое утро одевал божеств. Yes, yes. And he chanted a lot of japa too. И он воспевал большое количество кругов также. So, and that gave him the purity in his kirtan. И это дало ему чистоту в его киртанах. Yes, he didn't set the example of, deity worship, japa, no need, just kirtan. No, he didn't. То есть он никогда не давал пример того, что нам не нужно поклонение божествам, нам не нужна джапа, только киртан. Он никогда такого не давал. Yes. So what else? What other little rules can we have there for the kirtan? Итак, что еще, какие еще небольшие правила мы можем извлечь по отношению к киртану? Чтобы музыкальные инструменты не заглушали Махамантру. The musical instruments shouldn't override the Mahamantra. Yes, very true, exactly, that's what I will have next on my list here. Да, это правда, как раз это следующее у меня идет в списке. Yes, very often we have this, that kirtan, the instruments just become a forum of, hear me, you know, the S-like mentality there, especially with the wampas, you know, boom, 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 you know, and all you can hear is that, you know, and the Maha Mantra is completely lost. То есть иногда вот на киртанах такое бывает, что особенно это касается таких больших цимбал, например, что это просто превращается вот в хор тех, которые хотят вот как-то выделиться, вот посмотрите на меня, это просто заглушает все. Yeah, and the whole kirtan just becomes a competition, who is the loudest. И просто весь киртан он превращается в соревнование, кто громче. Yes, this is unfortunately going on a lot. То есть, к сожалению, это довольно имеет широкое распространение. Yes. That's the thing, as we mentioned this morning, even the way the mridanga plays, the way the kartals plays, it all has to be in the mood of serving the Mahamantra. То есть, как мы уже обсуждали утром, манера игры на мриданге, на караталах, все это должно быть служение Махамантре. Yes, and sometimes you can hear when the players are not in the right consciousness, then the mridanga is always this touch too loud, always shooting in the ear there, you know. То есть иногда мы можем услышать, когда настроение играющего неправильно, что звуки мриданги, они как бы из-за них как бы в ушах стреляют. Yes, same with the kartals, touch too loud, you know, when it's not played in that mood of serving the Mahamantra. То есть и то же самое касается каратал, то есть эти звуки, они как бы бьют по ушам. Even the clapping can be like this. Даже хлопанье может быть. Yes, actually clapping the hands, you also are considered to play an instrument, actually. На самом деле, даже когда вы хлопаете в ладоши, то есть это как бы считается, что вы играете на инструментах. And sometimes you can hear the clapping comes in that mood of, I'm so loud, I can clap so loud, you know. И иногда можно услышать, когда раздаются хлопки в настроении, я могу так громко хлопать, я так громок. Yes, and again it contaminates the kirtan, you know. И опять же, это оскверняет киртан. Yes, if you're a little perceptive, it can be so disturbing. То есть, если вы как бы чувствительны, то вас это может очень сильно отвлекать. Yes. Like anybody who has ever experienced B.B. Govinda Maharaj in kirtans. То есть те, кто знают B.B. Govinda Maharaj. B.B. Говинда Махараджа. Yes. Bhakti-Vringa Govinda Maharaj. He is so sensitive. То есть, if you don't play the instruments with the right mood of serving, you know, of service. То есть Бхакти-Вринга Говинда Махарадж, он очень чувствителен к этому, если вы не играете в нужном настроении служения на инструментах. Yes, actually it was funny. When was it? In February, we had a Bhakti Sangam festival in Nepal. На самом деле забавно, в феврале у нас была Бхакти Сангама в Непале. Yes, and B.B. Govinda Maharaj usually comes every year.
И обычно Бхактивинода Говинда Махарадж, он каждый год приезжает. And this time he came without his musicians. И в этом году он приехал без своих музыкантов. Yes, and I was in anxiety. Where will I find a harmonium player and a mridanga player for him, you know? И я была в беспокойстве от того, где найти же того, кто сможет играть на физгармонии, на мриданге. Yes, because he likes to have good players who play in that mood of serving, you know? Так как ему очень нравится, когда есть музыканты, которые хорошо играют и при этом имеют это правильное настроение. Yeah, so I asked everywhere. I sent a message to Vrindavan. I announced it in Mayapur after Mangalati. Please, is there a mridanga player and a harmonium player who wants to come to Nepal for this Bhakti Sangam festival? То есть я отправила послание во многие места, во Вриндаван, в Майяпур, то есть после Мангаларати. Есть ли кто-то, кто может играть на мриданге и сможет приехать на эту Бхакти Сангаму в Непале? And of course, we were paying their ticket. И, конечно же, мы готовы были оплатить. But nobody wanted to play with him. Но никто не отважился с ним. Because they're all so afraid of him, you know, because they know he has a very high standard, you know. Но никто не отважился так играть с ним, так как они знали, что у него очень высокий стандарт. So, but then in the last minute, I found a Kinchana Krishna Prabhu, you know, who often plays with him. He came from Vrindavan. Но в последний момент я нашла Кинчана Кришну Прабху, который часто играет с ним. Yes, he plays harmonium. Да, он играет на физгармонии. But mridanga player, we just had to use the local boys there, you know. Ну, а что касается мриданги, мы были вынуждены воспользоваться услугами местных преданных. And there's one boy, a Guru Kuli. He plays very nicely. И там был один мальчик из Гурукулы, который замечательно играл на мриданге. So Bibi Gundamaj let him play. И Бхактивинода Говинда Махарадж, он позволил ему играть. But then there was another boy. He was a little proud. И там был второй мальчик, и он немного гордился. And Maharaj could immediately recognize his pride, you know. И Махарадж, он просто моментально распознал в нем гордость. So, and he was, this proud boy, he was sitting next to Maharaj on the stage, ready to play his mridanga there. И этот гордый мальчик сидел рядом с Махараджем на сцене и был готов начать играть на мриданге. And for at least 1 hour, Bibi Govindmaj would not allow him to play. И в течение, по крайней мере, часа Бхактивинода Говинда Махарадж, он не давал ему играть, не позволял. Just to make him humble. Просто чтобы, дать ему урок смирения. Yes, every time when this boy wanted to start, Maharaj was just looking at him, you know, giving him these big looks, you know. И каждый раз, когда этот мальчик, он решался начать играть, то Махарадж поворачивался и одаривал его очень тяжелым взглядом. Yes, and he immediately stopped, and he was sitting there waiting, you know. И он моментально останавливался, сидел там и ждал. And then he started again very quietly, very carefully, and Maharaj immediately looked at him and made him, you know, just with his way how he looked at him, he immediately stopped again, you know. And this was going for more than 1 hour, this game. И потом этот мальчик, он начинал играть, но очень тихо, и осторожно, и Махарадж, он сразу, опять же, разворачивался и смотрел на него этим взглядом, и просто этот взгляд, он опять останавливал его. И вот такая вот игра, она продолжалась примерно час. Yes, and the other boy who played nicely and who had a humble mood, he didn't touch him. He let him play, no problem. А второй мальчик, который играл в смиренном состоянии ума, он его не трогал, он позволял ему играть. Yes, but the other one, he would not let him play for more than an hour. Но второму он более часа он не позволял играть. And of course it was embarrassing for him because he was sitting there on the stage in front of a whole big hall of devotees, you know, everybody saw it, that he was not allowed to play with Maharaj. И, конечно, для него это было довольно унизительно, так как он сидел в окружении преданных на сцене, и все увидели вот эту вот ситуацию, что ему не позволяют играть. Yes, and he simply did that to bring him into a humble mood.
И Махарадж сделал это просто для того, чтобы вернуть его ум в смиренное состояние. Yes, because his playing was actually not so bad. Потому что на самом деле его игра, она была довольно хорошей. But Maharaj could immediately see that he hasn't got a humble service mood, and that's why he put him through this whole lesson there, not being allowed to play. Но Махарадж сразу определил его несмиренное, то есть неправильное состояние служения, и поэтому он провел его через череду этих уроков. Yeah, so Maharaj is very expert. He can immediately feel what consciousness people are playing the instruments with, and that's why everybody is so afraid to play with him. То есть Махарадж у него он очень чувствителен, он профессионален в этом, поэтому немногие люди отваживаются играть с ним. Yes. So remembering that the Maha Mantra is the center of the kirtan, what does that mean for the instrument players? То есть и понимая то, что What else does that mean? то есть понимая этот центр киртана, что еще это означает для тех, кто играет на музыкальных инструментах? Now that you are already at the next one. We are not there yet. Just simply the fact that the Maha Mantra is the center, what does that mean for the instrument players? Просто сама суть, что Махамантра центр киртана, что это означает для тех, кто играет на инструментах? Yes? Они должны ориентироваться на того, кто поет, не заглушать его и ритм выдерживать, который ведущий. They should take his rhythm not to oversound it. Yeah, that's true too. They have to tune into the leader, how he wants to play, faster, slower. Yes, that's also a very important point. Да, они должны подстраиваться под него по ритму, не играть быстрее, не медленнее. Yeah? Они должны тоже петь. Yes, they also have to sing. Yes, exactly. So simple. They also have to sing the Maha Mantra because the Maha Mantra is the center of the whole thing. Да, они также должны петь, так как Махамантра это центр киртана. Yes, because sometimes the instrument players are so absorbed in their instrument playing that they don't sing. Так как иногда бывает так, что те, кто играет на инструментах, они так увлекаются этим, что они не поют. So that means their focus is the instrument playing and not the Maha Mantra. Это означает, что они концентрируются на игре на инструментах, а не на Махамантре. Yes, and those devotees who play a flute, И те преданные, которые играют на флейте, or saxophone, or anything else with a mouth, или на саксофоне, или на других инструментах, and this is a GBC resolution. то есть подобных духовых инструментах, там где ртом вдувается воздух, это резолюция GBC. They have to sometimes take the instrument down and chant the Maha Mantra. Они должны иногда оставлять как бы игру и повторять Махамантру. Yes, just to make sure they don't get carried away there on their flute and they don't chant the Maha Mantra. То есть просто для того, чтобы их не увлекло игрой, они не забыли про Махамантру. Yes. What else? Что еще? Yes. About music or about dance, танцы? Huh? About music or about dance, that's where we can... Yes. Let me read you a nice verse. Позвольте, я вам прочитаю замечательный текст, which talks about kirtan and dancing. который говорит о киртанах и танцах. This is Adi Leela 7, 95-96 for those who want to look it up. То есть это Ади-лила 7, 95-96. Mahaprabhu says the following. Махапрабху говорит следующее. I firmly believe in the words of my spiritual master. Я твердо верю в слова своего духовного учителя. And therefore I always chant the holy name of the Lord. И поэтому я всегда повторяю святое имя Господа. Alone and in the association of devotees. В одиночестве и в обществе преданных. That holy name of Lord Krishna sometimes causes me to chant and dance. Иногда святое имя Господа, оно заставляет меня воспевать и танцевать. And therefore I chant and dance. И
И потому я воспеваю и танцую. Please do not think that I intentionally do it. Pожалуйста, не думайте, что я намеренно это делаю. I do it automatically. Я делаю это просто автоматически. And now we hear Prabhupada's purport to this. И сейчас мы услышим комментарий Шилы Прабхупады. It is to be understood that when Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted and danced, he did so by the influence of the pleasure potency of the spiritual world. Необходимо понимать, что когда Шри Чайтанья Махапрабху, он воспевал и танцевал, это произошло из-за внутренней The pleasure potency, Ladini Shakti. из-за энергии наслаждения, которая шла из духовного мира. Sri Chaitanya Mahaprabhu never considered the holy name of the Lord to be a material vibration. Шри Чайтанья Махапрабху, он никогда не считал имена Господа материальной вибрацией. Nor does any pure devotee mistake the chanting of the Hare Krishna mantra to be a material musical manifestation. Так же, как и Yes, так же, как и чистые преданные Кришны никогда не путают махамантру с musical. A material musical manifestation. Просто с какой-то материальной мелодией или музыкой. Lord Chaitanya never tried to be the master of the holy name. Господь Чайтанья, он никогда не хотел быть хозяином святого имени. Rather, he taught us how to be servants of the holy name. Скорее, он учил нас быть слугой святого имени. Now it comes, be attentive, an interesting sentence. И вот сейчас очень важное предложение. If one chants the holy name of the Lord just to make a show, Если кто-то воспевает святые имена Господа просто для того, чтобы сделать шоу, not knowing the secret of success, не зная секрет успеха, he may increase his bile secretion. он просто может... You know what bile secretion is? Он просто может увеличить выделение печени. Yes, he may increase his bile secretion, То есть он может увеличить выделение желчи. but he will never attain perfection in chanting the holy name. Но совершенство воспевания святого имени он не обретет. Yes, Prabhupada's sense of humor. То есть вот он, чувство юмора Шилы Прабхупады. So if we chant and dance and think this is simply a show, a performance, То есть если мы поем, если мы воспеваем и танцуем, мы просто думаем, что это просто какое-то представление, we will maybe get some result, some more bile secretion. то есть, возможно, мы получим какой-то результат, то есть выделение желчи, например. So it will increase our digestion, that will be the result. И результатом этого будет хорошее пищеварение. Yes, or that exercise and excitement there of singing and playing the instruments, we have better digestive fire. И то есть из-за всего этого восторга и движения у нас улучшится огонь пищеварения. Yes, but we will never attain perfection in chanting the holy name. Но совершенство воспевания святого имени Господа мы не обретем. Yes, so this is quite an important thing to understand, that kirtan is not a musical performance and it's not a dancing performance. То есть это очень важная вещь для понимания, то что киртан это не танцевальное и не песенное представление. Yes. Let's first look at the musical performance aspect there. Давайте разберем это с аспекта музыкального представления. Because it seems contradictory that on one hand it's not a musical performance, but then on the other hand, if those who take part in the kirtan, if they are experts in playing the instruments, that makes the kirtan so much nicer. It seems a contradiction, you know? Так как здесь может показаться, что есть противоречие, так как с одной стороны это не музыкальное шоу, не музыкальное представление, но с другой стороны, если в нем участвуют преданные, которые замечательным образом играют на музыкальных инструментах, то все это, то есть сам киртан становится гораздо более слаще. То
То есть в этом Yes. противоречие. Actually, all the instruments are like personalities. На самом деле все инструменты, они подобны личностям. And they all join the kirtan to serve Krishna in the form of the Maha Mantra. И все они участвуют в киртане для того, чтобы служить Кришне в форме махамантры. Yes, we might know the charming little story when Krishna came as Mahaprabhu to this world. Мы можем знать эту чарующую историю, когда Кришна пришел как Шри-Чайтанья Махапрабху в этот мир. Yes, and the flute also wanted to come. И флейта также хотела прийти. And Krishna said, "No, sorry, you can't come." Но Кришна сказал: нет, прости, но ты не можешь идти. He said, "If you come, then everybody will recognize me." Он сказал, что если ты придешь, то все меня сразу узнают. Yes, but I'm coming as the Channa avatar, the covered avatar, you know. Mahaprabhu is the Channa avatar, the covered one, where he is coming in the role of a devotee, not as Krishna. То есть, но я прихожу как Чана аватара, то есть как скрытый аватар. То есть мы знаем, что Шри-Чайтанья Махапрабху, он пришел как Чана аватара или скрытый аватара, то есть в форме преданного. Yes, so Krishna said to the flute, "No, sorry, you can't come." Поэтому Кришна сказал флейте: нет, прости, но ты не можешь идти. And then the flute said, "But if you go, I also want to come." Но флейта сказала: но если ты идешь, я также хочу с тобой пойти. And if you go as Channa avatar, maybe I also can come in a covered form, in a hidden form. И она сказала, что если ты идешь как Чана аватара, как в скрытой форме, то, возможно, и я смогу принять скрытую форму. So and then Krishna was thinking for a while and said, "Okay, you can come as the Mridanga." И Кришна подумал какое-то время и сказал: да, ты можешь прийти в форме мриданги. Yes, Radhanaswami tells that story, so must be true. То есть, так как Радханат Махарадж рассказывает эту историю, значит, это правда. Yes, and yes, I mean the way how, you know, there's nice descriptions about Krishna's flute, how that also enters through the ears and goes right into the heart and performs amazing things there in the heart, you know. И также о флейте Кришны есть замечательная история о том, как ее звук, он проходит в сердце и замечательным образом там все меняет. Yes, and a good Mridanga player really adds a lot to the kirtan. И также хороший игрок на мриданге, он также добавляет очень много в киртан. Yes, it's like it beats the holy name into the heart. То есть это как бы вбивает святое имя в глубину сердца. Yes, so that's the thing. We can maybe compare it to when we dress the deities, when we dress Krishna, we want to make it very, very beautiful. То есть это можно сравнить с тем, что когда мы одеваем божества, то мы хотим, чтобы Кришна он выглядел очень красиво. Even though dressing the deities has nothing to do with decoration. Хотя процесс одевания божеств, он ничего не имеет общего с процессом какого-либо украшения. Yes, it's not just some decoration there on the altar. То есть это не украшение там на алтаре. Yes, but we are personally dressing the Lord, and you know, we serve Him and please Him and take part in His pastimes like that actually. То есть мы лично одеваем Господа, мы служим Ему, мы хотим Его удовлетворить, мы принимаем участие в Его играх. Yes, so same thing is there in kirtan. И то же самое, что касается киртана. It's not a musical show in the same way how the decoration is not just some external decoration. То есть, подобно тому, мы участвуем в киртане, хотя это не музыкальное шоу, подобно тому, как вот эти вот украшения на алтаре, это не просто какие-то простые украшения. Yes, but we want to make it pleasing. You know, we want to make the kirtan pleasing. And the more expert we are, the more pleasing it is to Krishna and his devotees if the instruments are played with the right mood of service. То есть мы просто хотим, чтобы киртан, он нес наслаждение Кришне и преданным, и поэтому чем более профессиональные, преданные.
Yeah, if the instruments, that's why it is nice to be expert in playing the instruments, because it's more pleasing to Krishna and Sri Harinam Prabhu and the devotees. You И know? поэтому чем лучше преданные умеют играть в музыкальных инструментах, тем больше этот киртан доставляет удовольствие Кришне, нами Прабху и преданным. Yes, especially if the instruments are played with that mood of serving the holy name. В особенности, если на инструментах играют в настроении служения святому имени. Yeah, so all the instruments are like little personalities. И все эти инструменты, они подобны маленьким личностям. And those who are playing the instruments, they are like das anudas. They are serving those personalities who are serving the Maha Mantra. И те, кто играют те, кто играют на инструментах, они das anudas, то есть они служат тем, кто служит Махамантре. Yes, another thing is in regards to the melodies. И еще один пункт касается мелодий. Yes, on one hand, and we will come to this in a minute, we say we should not sing too many, too complicated melodies. То есть, с одной стороны, через минуту мы это затронем, мы не должны петь каких-то очень сложных мелодий, слишком сложных. Yes, and also no need for so many complicated melodies. Также в таких сложных мелодиях просто нет нужды. But every melody carries a very unique mood, a raga. Но каждая мелодия, она несет в себе уникальное настроение, рагу. Yes, like Mahaprabhu always had his singers, Mukunda Datta was one of his singers who was singing for Mahaprabhu, Как, например, у Господа Чайтаньи был Мукунда Датта, то есть были те преданные, которые пели, как Мукунда Датта, которые всегда были с Господом Чайтаньей. Yes, and he chose the tunes according to Mahaprabhu's mood. И он выбирал настроение в соответствии, то есть мелодию в соответствии с настроением Господа Чайтаньи. Yes, and he sang those tunes which would increase Mahaprabhu's, rasa, his mood, his separation. И он выбирал те мелодии, которые усиливали расу Шри Чайтаньи Махапрабху, то есть его настроение разлуки. Yeah, so Mukunda Datta was very expert. He could immediately understand what mood Mahaprabhu was in, and he was chanting just the right tune in order to increase Mahaprabhu's ecstatic feeling. То есть Мукунда Датта, он был настолько умел, что он моментально определял настроение Шри Чайтаньи Махапрабху и подбирал нужную мелодию, которая усиливала его это настроение. So if we are a little perceptive, little sensitive, we can also feel that every tune carries a certain mood, a certain flavor. То есть, если мы достаточно чувствительны, мы можем почувствовать, что каждая мелодия, она несет в себе определенный вкус, определенный оттенок. Yeah, some tunes have this really desperate crying out mood, То есть, как некоторые мелодии имеют настроение отчаянного взывания. Then other ones are very jolly and happy, cheerful. Другие очень веселые и радостные. Or very sunny. Или очень солнечные. Or hopeful. Или полные надежд. Or completely devastated. Или полностью отчаянные. Yes, so these four rasas we were talking, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, they are only the very four basic ones. If you read Nectar of Devotion, there's all these sub-rasas, the secondary ones, even anger, devastation, so many are there, I can't remember all of them, but there's a whole list of all kinds of feelings which are the secondary rasas, and they are all mixed with each other, То есть, и как мы говорили о тех четырех расах, то есть Дасья, Сакья, Ватсалья и Мадхурья, это как бы четыре основные расы. На самом деле, если мы прочитаем нектар преданности, то там мы можем найти как бы большее количество как бы подрас, в которых есть, например, гнев или отчаяние. То есть я точно не помню, но там можно найти целый список этих рас. Yes, and basically all those different moods, they actually have a tune, not only one, but so many, which capture that
that mood and flavor, you know. И на самом деле у каждой из этих рас есть своя мелодия, и не одна, их множество. И вот в этих мелодиях и заключается вот настроение, вкус и вкус вот этой вот расы. Yeah, so it's a whole deep thing, actually, you know. То есть на самом деле это очень глубокая тема. Yes, it's not just a matter of new melody or something, but they all carry a certain mood when we call out to Krishna, you know, when we connect with Krishna, they enhance a certain mood in us. То есть это не просто, что вот какая-то новая мелодия. На самом деле, если мы воспеваем в правильном настроении, то эта мелодия, она вкладывает в нас определенное настроение, она дает нам его. Yes. So that's about the musical aspect. И это что касается музыкального аспекта. Yeah, so kirtan is not simply a musical performance, but, you know, on the other hand, if it is played all very nicely with the right service mood, then the whole thing becomes a very wonderful offering for the Lord. То есть киртан это не какое-то музыкальное шоу, но если там играют очень профессионально и в правильном настроении, то все вот это вот действие, оно становится просто замечательным подношением для Господа. Yes, and of course the main thing is the consciousness. Но, конечно, главное это все-таки сознание. Yes. That is the main important thing in kirtan. Это самая основная важная часть киртана. So, and similarly, it is there in regards to the dancing. И You подобно этому то же самое касается танца. Yes, as Mahaprabhu says, he is not intentionally dancing. И как Шри Чайтанья Махапрабху говорит, он не намеренно танцует. Yes, but it is actually an effect of the Hladini Shakti, the transcendental pleasure potency of the spiritual world. То есть на самом деле это просто влияние Хладини Шакти, трансцендентной энергии наслаждения, нисходящей из духовного мира. Yes, so actually, of course, we can say, well, but we are not on that level, you know. И, конечно же, можем сказать, ну, мы же не на этом уровне находимся. Yes, but definitely the dancing and the kirtan should not be a whole complicated dancing show. Да, Definitely not. Да, ну, конечно же, танцы с пением это не должно быть каким-то мудреным танцевальным шоу. Yes. Actually, the dancing should come from that happiness which builds up in our hearts. На самом деле танцы должны исходить из этого ощущения счастья, которое возникает в нашем сердце. And that happiness builds up as we connect with Krishna. И это счастье, ощущение счастья возникает, когда появляется эта связь с Кришной. Yes, that is the source of happiness. Вот он источник счастья. Yes, so we have to pay the price of connecting with Krishna first, deep in the heart, calling out, wanting to serve. То есть, но сначала мы должны заплатить эту цену, взывая к Кришне в нашем сердце, то есть прикладывая там усилия. Yes, and then after we do this very sincerely, then maybe our heart will actually experience some flood of happiness, you know, flooding the heart with each Maha Mantra. То есть, и после того, и возможно после того, как мы приложим усилия в этом направлении, наше сердце, оно будет затапливаться счастьем при каждом повторении Махамантры. Yes, and that happiness builds up and up until we think, oh, let me get up, I have to move, you know, because to you know, let go of this happiness, these waves of happiness, to express them, you know. И позже, когда это счастье, оно просто дойдет до критической точки, мы почувствуем, что мне нужно встать, мне нужно как-то выразить вот эти вот волны радости, которые возникают в моем сердце. Yes, but see, what we often do is, we want the happiness. Where is the bliss? I want the bliss. Но как чаще всего происходит с нами, мы просто сразу хотим счастья, мы вот ждем, вот где же оно, это счастье. Yes, and then we do all kinds of crazy things just to get the happiness, you know? И мы делаем всякие безумные вещи для того, чтобы получить это счастье. Yes, or the kirtan goes faster, faster, faster. Where's the happiness? It must come if we go faster.
То есть или киртан начинается очень сильно ускоряться, то есть все быстрее, быстрее, быстрее. Ну где же счастье? Ну где же оно? Yeah, so we kind of try to jump artificially on that happy platform without paying the price of connecting. That's the problem. То есть мы искусственно пытаемся перепрыгнуть на эту платформу счастья без того, чтобы заплатить цену вот за эту вот связь в сердце с Кришной. Yes, and then that dancing is simply mode of passion. И тогда эти танцы это всего лишь гуна страсти. And all right, we get some bile secretion there is increased. И ну что ж, у нас усилится выделение желчи. And some short-term feeling of happiness is there. И кратковременное ощущение счастья придет. Yes, but how long can we be attracted to this, you know? Но сколько нас это будет все привлекать? And I'm sure we all have an experience of a deeper level of happiness in kirtan, you know, when we sit here and we do this internal work of connecting. И я уверена, что у каждого есть более глубокое ощущение счастья от киртана, когда мы, сидя на киртане, делаем глубокую внутреннюю работу в сердце. Right? Так? Yes. Yes? Yes? Yes. Okay, good. Also, just a couple of words, you know, in regards to our preaching efforts with Harinam or with Kirtan, we really always have to remember the holy name chanted purely is most attractive. И также мы должны помнить, что, ну, то есть несколько слов, что касается как бы проповеднических программ, то есть киртана и харинам, то есть мы должны помнить, что святое имя, которое произнесено чисто, оно обладает наибольшей привлекательностью. Yes, that is what attracts all people. То есть это то, что привлекает всех людей. Not all these external things of the big plastic garlands and the ladies walking in the front and all this. No need, не надо. То есть вот это вот источник, то, что привлекает, а не большие пластиковые гирлянды или матаджи, которые идут впереди. Yes, yes. Purity is what attracts. То есть чистота это то, что привлекает. Yes, yes. Actually, just one amazing thing I want to tell you, just to shock you a little bit. На самом деле я хотел бы рассказать вам одну интересную вещь, просто чтобы шокировать вас. We do have this kirtan committee in ISKCON. На самом деле у нас в ISKCON есть как бы комитет киртанов, Yes, that tries to keep kirtan as it is. которые пытаются сохранить киртаны как бы в их изначальной Because форме. as we understand maybe now, so easily kirtan degrades to something else, you know? Так как вот мы можем сейчас понять, очень часто киртан может деградировать во что-то совершенно другое. Yeah, so once we were meeting with some members there and we were talking about this new dancing style which has become more and more common in ISKCON. И однажды мы встретились в этом комитете для того, чтобы обсудить новый стиль танца, который начал как бы распространяться по ISKCON. Yes, all these kind of complicated choreographic dancing where you have to be a choreographic expert to take part in. You know? Все эти очень сложно хореографически поставленные танцы, в которых для участия требуется быть очень хорошим хореографом. Yes. So one member of this kirtan committee, his wife is Russian. То есть и жена одного из членов этого комитета, она русская. Yes, and she was in the meeting also. И она также была на этом собрании. And she was telling that one Matаджи wrote her an email. И она рассказывала о том, что одна матаджи написала ей имейл. And she said that in their temple somewhere in Russia, I won't tell the city, somewhere in Russia, there is an announcement on the notice board. И она пишет о том, что в одном храме России, название города я вам не скажу, но там, так или иначе, там на доске объявлений есть как бы объявление. Yes, and the announcement said, we urgently need some ladies to take part in the Harinam. И объявление гласит, что нам срочно нужны
дамы для участия в харинамах. And they should have the following 3 measurements. И у них должны быть определенные, то есть вот эти вот 3 параметра должны быть стандартными. The famous 3 parameter for ladies. То есть эти 3 знаменитых женских параметра. He knows the best numbers. Он лучше их знает. Yes, this was on the notice board. И это было на доске объявлений. Of course, it is all for preaching, to make the Harinam attractive. Конечно же, это все для проповеди, чтобы сделать харинаму привлекательной. Yes. So this is what can happen, when we are not more deeply understanding what Harinam is. То есть вот это вот может случиться, если у нас нет глубокого понятия, что такое харинама. Yes. Pretty shocking, isn't it? Довольно шокирующе, не правда ли? Yes, yes. I mean, I did not even imagine in my most wildest Kashmir dreams that such thing would go on in ISKCON, Даже в своем самом страшном, самом кошмарном сне я не могла себе представить, что вот такое вот будет происходить в ISKCON. Yes, yes, yes. But this is where we end up, if we don't understand things more deeply. Но это как раз то, где мы закончим, если у нас не будет правильного понимания. Yeah, so that's why Mahaprabhu and Prabhupada, they taught us how to dance. Вот поэтому Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Прабхупада, они учили нас, как танцевать. Yeah, simply raising the arms. What does that symbolize? Просто подняв руки вверх, что это означает? Surrender, yes. Like, throw away your weapons, show that you don't have any weapons to defend yourself. Да, предание, то есть показывает, что у нас Like нет. in the movies, in the criminal movies. То есть это означает, что у нас нет с собой никакого оружия, чтобы защитить себя, знаете, как в некоторых криминальных фильмах. Yes, and what else? Что еще? Милость. Well, you're ready to receive, right? Вы готовы получать, правильно? With open arms, open heart. То есть с поднятыми руками, с открытым сердцем. You can even feel it physically when you really stretch the arms up like this. It really opens that heart area here, То есть вы можете почувствовать, если сильно поднять руки вверх, то как откроется эта зона сердца. Of course, if you do like this, then it doesn't, Конечно, если вы сделаете вот так вот, это не поможет. Yes. Yeah, so there's a deeper meaning behind this. То есть как бы есть более глубокий смысл кроется за этим. Yes, and also joy too, То есть there's a mood of joy in there as well when you raise the arms like То есть this. также это выражение радости, когда мы так поднимаем руки вверх. Yeah, so there's all kinds of deeper meanings and expressions behind this. It's not just some dancing thing there, some dancing performance. То есть на самом деле есть более глубокий смысл во всем этом. То есть это не просто танец или часть танца. Yes. So let us quickly discuss the last thing here. Поэтому давайте быстренько обсудим последнюю тему. Let us quickly collect very... Is this some conch blowing or what? Huh? Conch blowing? Let us quickly collect very common distractions in Kirtan, distracting from the Maha Mantra. Итак, давайте как бы This is быстренько. an important thing. Очень важная тема. Давайте как бы составим список тех вещей, которые отвлекают нас от киртана. Somebody is practicing how to blow the conch, is it? No, our conch is there. Anyway, it doesn't matter what it is. It doesn't matter. What are very common distractions in the kirtan, distracting our attention away from the Maha Mantra? Итак, каковы самые как бы основные отвлекающие факторы в киртане, которые забирают наше внимание от махамантры? Yes, let's collect. Yes?
difficult dances, well, Yeah, when the dancing is too difficult, immediately we can't focus on the holy name. Да, когда Very true. Да, когда танцы слишком сложные, мы сразу же не можем сосредоточиться на махамантре. It's almost like inattentiveness on the level of the body. You know, you're doing something else while you're chanting. You know? То есть это невнимательность на уровне тела, то есть вы делаете что-то в момент повторения. Yes, and often people, when they dance in such complicated way, they don't even chant the Maha Mantra. И чаще всего люди, когда они танцуют таким образом, они даже в этот момент не повторяют махамантру. And often they are so absorbed in themselves and only thinking, what do I look like? You know, it's a whole self-centered absorption, you know. И то есть и часто люди бывают так поглощены собой, тем, как они выглядят, что это просто как бы такой акт эгоцентрического поглощения собой. Yes, actually there's also one verse in the Chaitanya Charitamrita which describes that this dancing in kirtan should be done shamelessly. Yes, without shame. То есть также есть стих в Шри Чайтанья Чаритамрите, который говорит о том, что танцы в момент киртана, они должны быть сделаны без чувства стыда. Yeah, so that we have to understand this properly, of course. It doesn't mean that we take off all our clothes or something. Мы должны это правильно понять, то есть это не означает, что мы начинаем срывать себе одежду или что-то такое. Yes, no, it simply means we lose any bodily conception. Это означает, что мы как бы оставляем все свои телесные концепции. And we don't care what the public thinks. И мнение общества, оно перестает нас волновать. Yes, we are so overflooded with love that we don't care what people think about us. Нас настолько переполняет любовь, что нам становится безразлично то, как о нас подумают люди. Yes. So, but our complicated dancing is doing the opposite. Но наши эти, очень сложные танцы, они как раз имеют противоположное действие. It actually makes us more bodily conscious. Они как бы заставляют нас полностью укорениться в этой телесной концепции. Yes, and all we are thinking is of what other people think of us when they look at us. It's completely the opposite. И все, о чем мы думаем, это то, как люди смотрят на нас. То есть это абсолютно противоположное. Yes. Right? You understand? Вы понимаете? Yeah, the transcendental dancing is meant to throw away the bodily concept. То есть, трансцендентные танцы, они их цель отбросить материальную концепцию. Yes, which of course doesn't mean that we behave like a crazy person, you know. Ну, что при этом не означает, что мы начинаем вести себя как сумасшедшие. Yes. So what else is distracting us from the attention on the Maha Mantra in Kirtan? Что еще в киртане нас отвлекает от махамантры? Когда начинаются танцы без внутреннего настроения, в этот момент все начинают бить друг друга. Ну, это Again, the dancing. I was hoping we finished the topic of dancing. Yeah? She says that when the dancers begin without the proper tuning, without the proper movements while dancing, there are clashes on the level of body with elbows. Could be, and that can really distract our attention from the Maha Mantra, yes, I can imagine. Yes. Actually, I noticed often amongst the women, it's harder to cooperate in dancing than the men. Я замечал, что женщинам сложнее иногда бывает сотрудничать в танце, чем мужчинам кооперироваться. Somehow, not all the time, but I've often noticed it, that with the women everybody's doing something else, and it's hard to, you know, do it harmoniously, and with the men it seems more simple somehow, you know. Так или иначе кажется, что женщинам труднее как-то более гармонично взаимодействовать, чем мужчинам. Okay, so let's drop the topic with the dancing now. Let's take some other distractions. Слишком громкая игра на музыкальном инструменте. Too loud, yes. Too loud can really be distracting. What else? Что еще?
Касательно музыки, не танцев. Если мелодия слишком сложная, никто не может ее повторить нормально спеть, получается, что If the melody is too difficult, yes, it can be very distracting if the melody is so exotic that nobody can follow it. Да, это очень сильно отвлекает, когда мелодия такая экзотичная, что никто не может ее повторить. And what attitude is often behind that? И чаще всего when a kirtan leader sings like this? И чаще всего какое настроение лидера, того, кто ведет, скрывается за этим? Why is he singing like this? Почему он поет таким образом? To show what amazing melodies he knows that nobody else has ever heard before and nobody else can sing. Чтобы показать, какие замечательные мелодии он знает, которые никто до этого не слышал и никто не может повторить. Only he can sing them. И только он один может их повторять. And that's how sometimes it is, Nobody else can follow, И иногда так и происходит, только он один поет, а никто не может. Okay, what else can be very distracting? Что еще очень отвлекает? Yes, if all the time the melody changes, very distracting, then you're simply busy, different melody, okay, you're busy getting the melody right and you cannot concentrate on the Maha Mantra. Да, когда мелодии очень часто меняются, потому что вы постоянно беспокоитесь о том, чтобы уловить изменения в мелодии, и уходит концентрация от Махамантры. Yes, especially for us neophytes, much easier to concentrate on the Maha Mantra if we stay with the same tune for quite a while. Особенно для нас, неофитов, очень легко сконцентрироваться на Махамантре, когда на какое-то время поется только одна мелодия. So there's two main reasons why people change the melody so often. И есть две основные причины, почему люди очень часто меняют мелодии. What are they? Какие они? Restless mind? Maybe, but it's not the two that I'm talking about. Yes, also the first one is also this false ego there, showing off how many melodies you know. И первое – это ложное эго, которое показывает, сколько мелодий я знаю. And what's the second one? В чем заключается вторая? Getting bored. Да, скука. Why is the leader getting bored with the same melody? Почему ведущий киртана начинает скучать от одной мелодии? He is not connected. У него нет связи. Yes, the kirtan leader has to connect with Krishna. То есть лидер киртана, он должен иметь связь с Кришной. That's what makes a kirtan a good kirtan, if the leader is connected. И вот что делает киртан хорошим, то есть связь лидера с Кришной. And if the leader is connected, he will not feel bored with the same melody, even if he sings it for 5 hours. И если у лидера есть эта связь, то он может петь одну мелодию в течение 5 часов, и она ему нисколько не надоест. Yes, but if he is not connected, then he thinks, let me change the tune, everybody probably is bored, Но если у него нет связи, то он начинает думать, что, наверное, дай-ка я сменю мелодию, потому что, наверное, она уже всем надоела. Yes, but if he is connected, nobody will feel bored. Not he will feel bored, and not the audience will feel bored. Но если эта связь есть, то ни он, ни все остальные не почувствуют этой усталости или скуки. So what else? There's a couple more things which can be really distracting in the kirtan. И есть еще несколько вещей, которые очень сильно отвлекают в киртане. Это могут быть вещи такие, не связанные с самим киртаном, а то, что невозможно какие-то свои дела материальные убрать из ума. If you've got all kinds of stuff on your mind. Yes? But only you hear that, not the others. Но эти вещи мешают только вам, не другим, только вы их слышите. Let's hope. If they're very sensitive, then the others can also hear it, Ну, будем надеяться, но если они очень чувствительные, они также могут их услышать. Yes, what else? Yes? Кто-то из подпевающих очень громко поет. Somebody who is singing in the kirtan is singing too loud. Yes.
if there's also somebody singing so loud, especially with that mood of, oh, I have such a loud voice, I can show it to you, you know? Да, когда кто-то подпевает очень громко, особенно в настроении, у меня очень громкий голос, и сейчас я его продемонстрирую. Yes. What else? Что еще? The sense of rhythm. Huh? Sense of rhythm. What? If the rhythm is too difficult or something? Сложный ритм. Or what? The speed. Speed, too fast, too slow, Just too fast. too fast? Yeah, can maybe. There's a couple more things. Somebody became to take pictures, to speak with. Yeah, any kind of external thing there. Yeah, can also be. Yes. Внешние раздражители, они... Speaking I find very annoying when people talk in the middle of the kirtan. Yeah, very disturbing. Когда посредине киртана кто-то говорит, это очень раздражает. There's one more subtle thing. И есть еще одна очень тонкая вещь. And that is И это... when the kirtan leader puts in some little decorations while the audience answers. То есть, когда лидер начинает составлять различные музыкальные украшения в момент, когда преданные поют. Yes. Yeah, you understand? When the audience responds in kirtan, and then the leader puts some little thing in there, you know, through the microphone. То есть, когда приходит черед петь преданных, в этот момент ведущий киртана, он через микрофон вставляет различные Or he украшения. harmonizes. Или он как-то гармонизирует все это. Yes, he sings the same tune, but you know, a few notes up or down to harmonize. This is a trick from the music scene, you know. То есть или он поет ту же самую мелодию, но на несколько тонов выше или ниже. То есть это все приемы из музыкальной. Yes, but when you sit there and you chant with closed eyes, immediately the mind goes there when you hear the kirtan leader putting in something else there. Immediately the mind goes there and you think, oh, what's he putting in there? You know, immediately distracted. You know, very subtle, but it's there. Но каждый раз, когда ведущий киртана, он использует такие приемы, различные музыкальные приемы, он тотчас же переключается на них, чтобы понять, что это он там вставляет, то есть понять, что это. Yes. Yeah, you understand? Вы понимаете? Yes, yes. And I mean, the reason why he is putting that in there is again to attract attention. И опять же, why else? You know? И опять же, причина этого не что иное, кроме как желание привлечь внимание к себе. Yes. Yeah. It's subtle, but it's there. You know? Это тонко, но это имеет место. Also, one thing that can be very distracting when the kirtan leader is not fluent on his instrument. То есть и еще одно, то, что как бы отвлекает, это когда ведущий киртана не постоянно играет на музыкальном инструменте. Yes, when he plays harmonium, but he has to find the key there, and he can't find it, and you know. То есть, когда, допустим, ведущий играет на физгармонии и вдруг начинает там подбирать нужные ноты для этого, там, копаться. Then first of all, he can't focus on the Maha Mantra because he has to find the right key. You know? И тогда что происходит? Во-первых, он не может сфокусироваться на Махамантре. Yes, and everybody else is also disturbed, you know. Так как он ищет вот нужную клавишу, и все остальные также отвлекаются. Yes, so the instrument players, they have to be unconsciously competent. То есть те, кто играет. Going back to our first lesson, you were not there. Unconsciously competent. Бессознательно компетентны.
неосознанно. То есть те, кто участвует в киртане, они должны быть неосознанно компетентны. Yeah, in other words, they have to be so competent on their instruments that it goes automatically. They can play with closed eyes. То есть они должны на таком уровне освоить инструмент, чтобы быть в состоянии играть на нем с закрытыми глазами. Only then they can really connect with Krishna. Otherwise, they're too busy with their instruments, you know. И только тогда они могут как-то настроиться на Кришну, а иначе они будут слишком заняты инструментами. Okay. Do we have any more questions? Что ж, есть еще We're какие-то pretty much вопросы? at the end now with this topic. То есть мы- Yes. Если попадаешь на такой киртан, то что надо уходить с него? So if we found ourselves on such a pattern, Как определить это? so how can we understand that we are on such a kirtan, such a bad kirtan, which is professional but without connection? And what should we do, or should we leave? What kind of kirtan? Simply with disturbances, or when the leader is not connected, or what? Yes, when leader is not connected, not for Krishna, but for other means. Or when tune is... Okay, very good question. Очень хороший вопрос. Well, first of all, we were saying we should not use this discussion simply to judge others. И как That's point number one. И как мы уже обсуждали, первым пунктом мы не должны использовать то, что мы услышим в этом семинаре для того, чтобы тыкать, то есть как бы искать недостатки в других. Yes, otherwise very easily we commit offense. Иначе очень просто мы можем совершить оскорбление. So then the next point is, basically we should have the vision that if I am disturbed, it is a matter of me not being pure enough to counteract the disturbance. И также второй пункт – это то, что если мы как нас что-либо отвлекает, то это значит, мы недостаточно мы недостаточно продвинуты для того, чтобы противодействовать раздражителю. Yes. We make it our problem. То есть мы делаем эту проблему нашей. Yes, that is always the Vaishnav mood. То есть это вот вайшнавское настроение. That we don't say, oh, his kirtans are too bad, I don't want to be there. То есть мы не говорим, что его киртаны очень плохие, я не хочу на них ходить. But no, I am not advanced and pure enough in order to make this kirtan a better experience for everybody and for myself too. То есть нет, это я недостаточно продвинут, и у меня не хватает опыта, чтобы сделать этот киртан позитивным опытом для окружающих людей и для меня. Yes, because if we were a pure devotee, then we would be able to counteract any kind of impurities. Так как если бы мы были чистыми и преданными, мы были бы в состоянии бороться с любой counteract, neutralize any kind of impurities. Всех форм оскорбления или нечистоты. No, not оскорбления, impurities. Нечистую. Yes, any kind of contaminations. If we were spiritually very powerful, then our presence would purify all the impurities. То есть мы были бы способны побороть любую форму осквернения и нечистот, так как если мы были чисты, то наше присутствие оно бы очищало все. Right? Так? Yes. If Prabhupada or Mahaprabhu were in the kirtan, then it would not be like this. То есть если бы Прабхупада или Махапрабху были бы в киртане, он был бы другим. Yes, their presence would counteract any kind of impurities. Их присутствие, оно противодействовало бы любой форме нечистоты. Yes, so we make it our problem. I am not advanced enough. То есть мы делаем это нашей проблемой. Я недостаточно возвышен, развит. And that's why I cannot contribute anything to this kirtan. Поэтому я не могу дать ничего, этот киртан, не могу внести ничего.
Yes, because to a certain extent it is really like this. Потому что в какой-то степени все так и есть. Yes, if we have enough Shakti, we can contribute to the kirtan that the mood is uplifting, even if there's some disturbances there. То есть, если у нас есть достаточно шакти, даже если в киртане есть какие-то отвлекающие элементы, то мы можем внести что-то, чтобы в целом киртан он возвышал сознание. Yes, and that's why sometimes, as much as we can, we should nevertheless participate in such kirtans simply as service. Поэтому так или иначе, то есть по мере возможности мы должны участвовать в таких киртанах просто как акт служения. Yes. Serving the devotees by being there in the kirtan. То есть мы служим преданным просто через то, что мы находимся с ними в киртане. Yes, because the audience serves the leader and the speaker. Потому что зал, как бы преданные, они служат ведущему киртана или тому, кто ведет лекцию. Yes, even the hearer, when in a class, if you are there as a hearer, you serve the speaker. То есть даже если вы находитесь как слушатель на лекции, вы служите тому, кто говорит. Yes, that's why we should attend a class, even if it is from a very young devotee, То есть because we serve him by being there. То есть поэтому мы должны проводить лекции, даже если их ведут очень юные преданные. Yes. Молодые преданные. Right? Правильно. But if our mind is so agitated, но если наш ум очень беспокоен, that we only commit offenses, и мы все, что мы делаем, это совершаем оскорбления, then maybe better to leave the kirtan. То, возможно, лучше уйти с киртана. Rather than being there and only thinking, how terrible, and the instruments, and he's making a show, and this and that, То есть, чем просто сидеть на киртане и думать, как ужасные инструменты, и как то плохо, и как то плохо. Yes, then we are only contaminating the kirtan more with our bad thoughts, so then better to go, Тогда своими плохими мыслями мы только сильнее загрязняем атмосферу, оскверняем ее, поэтому лучше уйти. Yes. А вот если мы, допустим, сидим на таком киртане, но не оскорбляем, но ум вообще не может погрузиться в святое имя, лучше уйти или остаться? But if we sit on such kirtan, we don't make offenses, but our mind can be absorbed in the holy name. What should we do? Should we leave or Cannot be absorbed in the holy name, or can? Cannot. Well, then we should try and absorb as much as we can. I mean, our mind might not be able to be absorbed in the holy name even if a pure devotee sings, Maybe it's our problem, our mind, То есть надо прикладывать усилия, оставаться на этом киртане, потому что наш ум, он может быть не погружен в святое имя, даже если киртан ведет чистый преданный. То есть такое тоже возможно. One thing I find extremely helpful, whenever you have kirtans in the temple, some evening kirtans, it's good just for 3 minutes to remind everybody what kirtan is all about. То есть я нашел для себя очень полезным практику проведения киртана в храмах или вечерних киртанах на 3 минуты перед началом напомнить всем присутствующим, то есть сути киртана. Yes, that one person stands up and says, so now let us have kirtan and let us remember the holy name is non different from Krishna. We are meant to turn towards Krishna, to call out to him, to beg him to be allowed to serve. Just 3 minutes, just to focus everybody on what kirtan is all about. То есть, very, very helpful. То есть очень полезно, если один человек, он встает и просто говорит: дорогие преданные, сейчас у нас будет киртан, давайте же будем помнить, что святое имя, оно не отлично от Кришны, что мы должны воспевать в наших сердцах, обращаясь к Кришне, и должны молить его о том, чтобы он дал нам служение. То есть вот так будет здорово. Yes, or simply to say, yes, let us chant, thinking that tomorrow morning at 10 o'clock I have to leave my body.
Или же, если скажут, что давайте будем воспевать, медитируя при этом на то, что завтра в 10 утра мне придется оставить свое тело. Yes, you don't even have to say much more than that, and it will focus everybody, you know. На самом деле больше ничего не нужно говорить, все моментально сосредоточатся. Yes, it's really helpful in order to cultivate and help each other to get on deeper levels of chanting, because we tend to forget what kirtan is all about, you know. Так как у всех есть тенденция забывать о природе киртана, все это очень помогает нам и другим развивать вот это вот более глубокое отношение к киртану. Yeah. А если вот, как сказать, если киртан идет очень качественный киртан и преданно выполняет эмоции, как ему вести себя, то есть, хочется попеть громко, танцевать и так далее, то есть, но из-за того, что его не поймет, как ему вести себя в этой ситуации. If a devotee is present on a kirtan or on a very good kirtan and he is overflowed by the emotions and he wants to shout, to dance, but he won't be properly appreciated by the surrounding devotees, how should he act? Well, we should follow Prabhupada's footsteps. He was always very carefully trying to control his spiritual emotions. Мы должны следовать по стопам Шрилы Прабхупады. Он всегда очень осторожно, очень внимательно контролировал проявление своих эмоций. Is that all right? Yes. Because very easily they cannot be so elevated as we might think them to be, you know, our emotions. Maybe they're not so elevated as we might think them to be. Потому что иногда наши эмоции, они могут быть не такими уж возвышенными, как мы можем их считать. Yes. Some quick announcement. Дорогие преданные, кто сегодня уезжает, 7 будет маршрутка, чтобы вы не опоздали. Она отъезжает в 7 часов, да. 7 o'clock marshrutka. Okay, it is 6:15, so what would you like to do now? Shall we have kirtan or shall I read the story? То есть сейчас 6:45, что вы хотели бы сделать? I mean, I know the story, I don't have to read it. То есть вы хотели бы провести киртан или все-таки я прочту эту историю? То есть я как бы ее знаю, мне читать не нужно. Story and then kirtan. История. Okay, good. Okay, so maybe quickly stand up, stretch your legs, jump. Okay, enough. Sit down. Hey. They're talking. You know? Hey, ladies. Shh. It's so nice. So, I have to ask you to quickly go to the last paragraph of lesson number 4. Я хотел бы, чтобы вы все быстро перелистнули на последний параграф 4-го урока. Nam Yagya. Нама Ягья. Because the story I'm reading will be exactly illustrating this verse of the Nam Yagya. Так как историю, которую я хочу рассказать, она будет как раз иллюстрировать вот этот вот стих Нам Яги. Yes, Lochandas Thakur has given this nice analogy how this chanting is a yagya. Лочандас Тхакур, он дал это прекрасное сравнение того, как воспевание является ягей. Yes. So the first verse is the living entity's ear is the sacrificial pit. Ухо живого существа – это жертвенная арена. Right? The ear is like the yagya pit. То
То есть подобно этой арене для жертвоприношений. And the tongue is the sacrificial ladle. It's the spoon that pours the ghee into the fire. А язык жертвенный ковш. Right? And the sound of Krishna's glories, the Maha Mantra, is the pleasing sacrificial ghee. А звук славы Кришны – это приятная жертвенная ги. Right? So now the next verse. When the ladle, the spoon of the tongue, pours that ghee into the openings of the ears, the ghee enters the heart. Когда ковш языка наливается ги в отверстие ушей, ги достигает сердца. And in the heart, the ghee makes the fire of devotion burn brightly. Ги заставляет преданность сердца ярко разгораться. And the flames of that fire make the body tremble. И пламя этого огня заставляет все тело дрожать. And the bodily hairs stand erect. И волоски на теле встают дыбом. And also the fire burns up all the impurities in the heart. И также это пламя нажигает все нечистоты в нашем сердце. Yeah, so it's a nice analogy, you know, the ear being the fire pit, the yagya pit. И это замечательная аналогия уха с жертвенной ареной. So and the tongue is like the spoon that pours the ghee of the Maha Mantra onto that yagya pit. И язык это как бы жертвенный ковш, который льет масло в эту ягью. And then the Maha Mantra, the ghee, flows all right down into the heart. И потом махамантра или гия, она как бы стекает в сердце. Right, and when we pour the ghee into the fire with swaha, then all the flames are going up, you know. И когда мы льем ги в огонь с мантрой сваха, огонь резко поднимается. So, and that's exactly what's happening in the heart there when we have the pure holy name poured into our ears. И это то, что происходит с сердцем, когда в него льют чистое святое имя. Yeah, so now the story I will read you is about one boy who exactly experienced this. И теперь та история, которую я хочу рассказать, это о одном мальчике, который испытал это на своем опыте. Yes, and I will read the whole story because the beginning is also quite funny. И я прочту всю эту историю, так как начало достаточно забавное. Yes, it's not known who tells the story. It's somebody who wants to remain anonymous. Неизвестно, кто рассказал эту историю. Он пожелал остаться анонимным. I first met Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada when I was very young. Впервые я познакомился с Бхактивидантой Свами Прабхупадой, когда я был молод. I was in class 10 and I lived near Navadvip. Я был в 10 классе и жил рядом с Навадвипой. We had all heard about him from the Gaudiya Math devotees. Мы все были наслышаны о нем от преданных Гаудиаматха, who knew and remembered him. которые знали и помнили его. He had gone to the west to transform jivas into devotees. Он отправился на запад для того, чтобы превратить джив в преданных. Which is very marvelous. То это просто прекрасно. However, there were some village rumors spreading fear about associating with these bideshis, with these foreigners. Но также по деревне ходил слух об опасности общения с этими иноземцами, чужими преданными. They said that many of these Western devotees were CIA agents. И эти слухи был в том, что многие из этих западных преданных были агентами ЦРУ. And if any Bengali boy went there, they would kidnap him. И если бы кто-либо из мальчиков Бенгалии пошел бы к ним, то они сразу бы его похитили. And they would bring him out of India to the west and force him to marry any Western girl. И они вывезли бы его из Индии на запад и заставили бы жениться на западной девушке. Yeah, this kind of rumors were going around in the early days of ISKCON, you know. То есть в ранние дни ИСККОН вот такие вот слухи ходили. So now, of course, it's the other way around. All these Indian Bengali boys, they so much want to go to the west and marry any Western girl. Но сейчас все наоборот, и все эти мальчики Бенгалии, они просто жаждут поехать на запад, чтобы жениться на западной девушке. Yes,
That's how time's changing, you know. Вот так вот времена меняются. I was trying not to believe these stories. И я старался не верить всем этим слухам. So I went myself to Mayapur to meet Srila Swami Maharaj. И поэтому я поехал в Майяпур, чтобы встретиться с Шрилой Свами Махараджем. When I came there, he was standing outside his bhajan kutir next to the big gate. И когда я встретил его, он стоял у своего баджан кутира у ворот. Yes, for those who've been to Mayapur, you know when you come in the gate on the left, there is this simple hut, which was the first building in Mayapur, and it was Prabhupada's place, Prabhupada's Bhajan Kutir, you know. И многие, кто был в Майяпуре, знают, что там слева от ворот стоит эта простая хижина, которая была местом, где жил Прабхупада. Yes. As soon as I saw Prabhupada, I was attracted. И как только я увидел Прабхупаду, я сразу же привлекся. He was so beautiful and so powerful. Он был так прекрасен и могущественным. As I stood watching him, my heart was melting. Когда я смотрел на него, мое сердце таяло. But I was too shy and I could not say anything. Но я был слишком застенчив и не мог ничего выговорить. Then he looked towards me and said, "Oh, who are you?" И тогда он посмотрел на меня и сказал: "О, а ты кто?" I told my name, my family's name, and my Guru Maharaj's name. И я сказал ему свое имя, мою фамилию и имя Гуру Махараджа. He gave me a deep look and said, "Yes, I would like you to help me in this work of Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur." Он пристально посмотрел на меня и сказал: "Да, я хочу, чтобы ты помог этой миссии Шрилы Бхактисиддханты Thakura и Бхактивинода Thakura." This is the order for all devotees to spread Mahaprabhu's mission far and wide. Это цель, задание всех преданных распространять повсюду святое имя. I want you to preach and train these new Vaishnavas. Я хочу, чтобы ты проповедовал и обучал этих новых вайшнавов. He was saying this just to some village boy there in the 10th class, you know. То есть он сказал это простым деревенским мальчикам из 10 класса. There will be so many of them. Их будет так много. These new Vaishnavas, you know, Prabhupada knew there will be so many of them. Этих новых вайшнавов, то есть Шрила Прабхупада знал. And I need so many qualified assistants. И мне нужно очень много квалифицированных помощников. I felt so much affection for him, but I answered. Я чувствовал огромную привязанность к нему, но я ответил: I am sorry that I cannot do this now. "Простите, но я не могу сейчас этого сделать. I am too young and I don't know how to speak in English." Я слишком молод и не знаю английского." Just as we were talking, two of his American students came nearby him. И как раз, когда мы говорили, рядом с ним появились двое его американских студентов. They were very tall and huge. Его ученики были очень высокими и огромными. And when they saw me, their faces seemed quite fierce. И когда они увидели меня, по их лицу пробежал страх. It probably was Brahmananda and Bhavananda or something, you know, really big men, you know. То есть это были очень большие преданные, Брамананда или Бхавананда. I became frightened. Я испугался. Suddenly I felt I must run away from there. И неожиданно я почувствовал то, что я хочу бежать оттуда. So still holding my school books in my arms, I began walking backwards. И все еще держа в руках своих учебники, я начал пятиться. And then turning around, I was running very fast away from there. И потом повернулся и наутек побежал оттуда. I ran so fast off the road and into the fields. Я бежал так, сколько мог по дороге и потом через поля. Until finally I saw a small pond. Пока я наконец не увидел небольшой пруд. With all my clothes on and with my school books under my arm, I jumped into the pond and went under the water to hide. Со всей своей одеждой и книгами, зажатыми под мышкой, я прыгнул в этот пруд и нырнул для того, чтобы спрятаться в нем. Of course, no one had followed me. Конечно же, никто не преследовал меня. And later I came out of the water and I took myself home. И позже я вылез из воды и пошел домой.
After that, I did not see Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj for many years. И после этого я многие годы не видел больше Шрилы Бхактивиданта Свами. I joined my Gurudev's temple and as a brahmachari, and I served there fully. Я переехал жить в храм Гуру Махараджа и остался там служить. Some Gaudiya Math temple. В храме Гаудия Матха. We heard about Prabhupada's extensive preaching far and wide, and we saw his Western disciples everywhere. То есть мы слышали о огромном размахе проповеди Шрилы Прабхупады на Западе. When I moved nearby to Vrindavan, we regularly saw them, but Swami Maharaj himself was often abroad. Когда мы переехали к Вриндавану, поблизости к Вриндавану, мы часто видели его преданных, его учеников, но с вами Махарадж, он был в отъезде. Many of us, including myself, wanted to associate and help train those boys. Многие из нас хотели пообщаться с ними и как-то поделиться опытом с этими преданными, обучить их. But we were very busy in our temple and also shy, especially about our English language. Но мы были очень заняты в храме, и также мы очень стеснялись, особенно своего английского. And our capacity to understand the Western needs and mentalities. И нашей скромной способностью понимать западные нужды, потребности. Yes, because the Western needs and mentalities are very different than the Bengalis' needs and mentalities. То есть потребности и менталитет, так как западные потребности и менталитет, они отличаются от бенгальских. Yes, it's like a different planet. То есть это как разные планеты. It was not until 1977 that again our paths crossed. И в 1977 году наши дороги вновь сошлись. Prabhupada had returned to his Krishna Balaram Mandir, although his health was not very strong. Шрила Прабхупада, он вернулся в Кришна Баларам Мандир, хотя его здоровье было не очень сильным. He regularly called for one devotee to give him some treatments. И он сразу попросил одного преданного сходить за лекарствами. Many times I would accompany that devotee. И много раз я сопровождал этого преданного. Usually I tried to help with the cooking in the back of Swami Maharaj's rooms. Обычно я помогал с приготовлением пищи в задней части комнаты Свами Махараджа. Yes, so that's just before Prabhupada left his body. Это как раз перед тем, как Шрила Прабхупада оставил свое тело. But often I would simply sit nearby Prabhupada's bed and watch him. И часто я сидел рядом с кроватью Шрилы Прабхупады и смотрел на него. He was very glorious, even when he was mainly confined to his bed. Он был очень величественен, даже несмотря на то, что он был почти прикован к своей постели. Then in November 1977, we were again called to come to him. Позже, в ноябре 1977 года, нас вновь позвали к нему. There were many disciples and friends in his room. В его комнате было много учеников и друзей. That's just a few days before Prabhupada left. He called all the disciples to come and be with him. You know? Несколько дней до того, как Шрила Прабхупада оставил тело, он позвал всех друзей и учеников. Yes, because Prabhupada not because Prabhupada was so attached to them, you know, not because of that. То есть не потому, что Шрила Прабхупада он был привязан к ним, but because he wanted to strengthen their attachment to him and his mission by giving them a last chance to get personal association. Но он хотел усилить их привязанность к нему и к его миссии тем, что он дал возможность этого последнего общения. So there were many disciples and friends in his room, although he was not speaking and barely moving. То есть в комнате было очень много его учеников и друзей, хотя он едва говорил. His eyes were closed. Его глаза были закрыты. As I sat nearby on the floor by his bed, I was remembering my attraction to him. Сев рядом с его кроватью на полу, я вспомнил свою привязанность к нему. And I was remembering my appreciation for his unlimited service. И я вспомнил то, как сильно я ценил его за его безграничное служение. We knew the prediction of Srila Bhaktivinoda Thakur, how in every town and village the holy name would be sung.
мы знали о предсказании Шрилы Бхактивинода Тхакура о том, что в каждом городе и деревне будут развиваться святые имена. We knew how Srila Swami Maharaj had fulfilled this very prediction. И мы знали, как Шрила Свами Махараджа, он исполнил это предсказание. In my heart, I was feeling two strong things. И в своем сердце я чувствовал две очень сильные вещи. One was how I wished I could be part of his mission. И первое, это было сильное желание того, чтобы я был стал частью его миссии. To serve him in any capacity that would assist his preaching. Чтобы служить ему любым образом, который помогла бы его проповеди. Also, for a long time, I had been having some deep questions about certain aspects of the Hare Krishna mantra. Также у меня долгое время были определенные вопросы, которые касались Харе Кришна Махамантры. And my personal Harinam sadhana. И моей личной Харинама Саданы. These were very, very private to me, and I had not even yet asked my Gurudev about them. Это были очень личные вопросы, и я о них даже не успел еще спросить своего Махараджа, своего Гурудева. As I was pondering these thoughts, suddenly I noticed that many of the disciples and devotees had left the bedroom. И погрузившись в эти мысли, я едва заметил, как некоторые преданные начали покидать комнату. As I was watching, even his private servant was called out. Я увидел, что даже его личный слуга его отозвали. Then, miraculously, I was alone with his divine grace. И тогда чудесным образом я остался наедине с его божественной милостью. Sitting by his bedside on the floor. Сидя рядом с его кроватью на полу. As I looked again at him, I saw that he was looking directly at me. И вновь посмотрев на него, я обнаружил, что он смотрит прямо на меня. His beautiful eyes were peering deep into me. Его прекрасные глаза, они словно видели меня насквозь. I was astonished. Я был просто в шоке. Я был поражен. Then, with a gentle motion of his head and one eye, he invited me to come closer beside him. И тогда очень вежливым жестом руки он позвал меня, чтобы я сел рядом с ним. Head and eye, not ruke. Головы и глаз, этим движением он пригласил меня, чтобы я сел. On my knees, I scooted closer to him. И на своих коленях, сидя на полу, я придвинулся к нему. And he kept requesting for me to come even closer. Но он продолжал просить меня о том, чтобы я подошел еще ближе. Finally, I was right next to his face. И вот я оказался прямо напротив его лица. And he turned his mouth next to my ear. И ртом он был напротив моего уха. Then, in the most sublime manner, directly into my ear, he chanted one Hare Krishna Maha Mantra. И после этого он повторил одну Харе Кришна Махамантру прямо мне в ухо. As the sound vibration entered my ear, it went directly into my heart. И как только эта мантра вошла в мое сердце, зашла в мое ухо, она сразу же достигла сердца. It was like a waterfall of mercy and truth, Siddhanta, pouring into my heart and overflooding me. Это было подобно водопаду милости и правды and Siddhanta, и сиддханты, pouring into my heart, которая просто затапливала мое сердце. And flooding me with knowledge and satisfaction which I had never before experienced. И также переполняя меня знанием и чувством удовлетворения, которое я не чувствовал. Immediately, the answer to each and every question and desire I had been thinking about was thoroughly answered beyond my imagination. И то есть, и в тот же самый момент все мои вопросы и все мои желания, на них чудесным образом был дан ответ. Beyond my imagination. То есть это было за гранью моего понимания. The essence of the name was injected into me by him. Сама суть имени, она была введена в мое сердце.
And at the same time, I felt great inspiration to serve him. И в тот же самый момент я почувствовал невероятное вдохновение служить ему. Especially with his Western devotees. Особенно с его западными преданными. So in this mysterious way, I'm also considering myself a disciple of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И вот таким вот загадочным, и вот после этих загадочных событий я считаю себя последователем, учеником Ачья Бхактивиданта Свами Прабхупады. I feel honored to be able to serve him in any way I can. И я считаю за честь то, что я могу служить ему всеми средствами. I'm so deeply indebted to him. Я так глубоко предан ему. I pray that I may be engaged in his glorification and his service forever. И я молюсь, чтобы я был задействован в его прославлении и служении ему всегда, в вечность. Srila Prabhupada ki jai. Yes, very beautiful story, isn't it? Прекрасная история, не так ли? Really illustrating this verse completely. На все 100% описывая этот стих. Yes, and interesting to see how this boy always has this burning desire to serve Prabhupada. Интересно видеть, как у этого мальчика в сердце всегда было горящее желание служить Шри Прабхупаде. Yes, the service attitude. Вот оно, вот настроение служения. Even though externally it never manifests. Хотя внешне это никак не проявлялось. But that is secondary. Но это все вторично. You know, Krishna accepts the desire to serve, even if externally it cannot manifest. Кришна, он принимает желание служить, даже если внешне оно никак не проявляется. Yes, and then as an answer to his intense mood of service, you know, Prabhupada responded perfectly. И как ответ на его сильное желание служить, Шрила Прабхупада, он совершенным образом ответил на него. Yes, just a few days before he left this world, you know. За несколько дней до того, как он оставил этот мир. Yes, many devotees have had that experience in Prabhupada's presence, that Prabhupada could really see through them and see right into their hearts. У многих преданных был этот опыт того, что Шрила Прабхупада, он смотря них, он смотрел в их суть и видел их самую суть. Yes, right into their heart. He could see through them, through all this flesh and bones and everything, right into the heart. И сквозь всю плоть и кости он видел прямо в их сердце. Yes, and Prabhupada could understand everybody's desires perfectly. Шрила Прабхупада совершенным образом понимал желания всех. Yes, and he could read everybody's minds perfectly. И он прекрасно мог слышать умы и читать умы. Yes, and he could perfectly act for everybody's upliftment. И он мог совершенным образом действовать для возвышения всех. So, and sometimes this came in the form of chastisement. Иногда это выходило в форме, когда он ругал. But sometimes it came in the form of this, you know, like this, just chanting one Maha Mantra purely into his ear. You know. А иногда это проявлялось таким образом, вот повторением одной чистой махамантры в ухо. Okay, 6:45. Хорошо, без четверти 7. Do we have some energy for kirtan? У нас есть еще энергия на киртан. Yes. Okay, let's have kirtan. Ну что ж, тогда давайте. Yes, 7 o'clock the Marshrutka goes. But I hope some of you will stay for tomorrow, right? Because tomorrow is the big topic of Guru and Sadhu. It's so important. Завтра тема Гуру и Садху очень важна. Yes. Okay, so let us have kirtan. And let us really try to enter kirtan in that mood of servant. И давайте попытаемся войти в киртан, настроение служения. Yes, begging Krishna to be allowed to serve. Прося Кришну о том, чтобы он позволил нам служить. Yes, longing, intense longing to serve. И с очень сильным желанием и пылкостью, чтобы он дал нам это служение. Yes, okay, thank you.